Hello students, this is Shimelis, your English language teacher. I'm making this screen record to explain the model exam that you will be taking sometime in this week or next or so. So I'm trying my very best to make it precise. Plus, I will be using both Amharic and English language to explain the concept so that you'll find it easy to understand or follow me. Well, as you can see, the first part, section 1, is comprehension, and it is passage. We're not going to read all the text, but I'll try to refresh your memory about the last discussion that we have made in the class about how to answer comprehension questions. So I hope you remember our discussion about car or question answer relationship. ስለዚህ እሱን ብቻ ዲስከስ አደረግና አስታውሳችኋለሁ ዲስከሽኑን I hope አብዛኞቻችሁ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ car strategy የሚባለው ወይም question answer relationship question answer relationship የሚባለው ሜተድ ኮምፕሬሽን ጥያቄዎችን ለመስራት በብዛት የምንጠቀምበት ነበር መጨረሻ ላይ አንድ ሁለት ቴስቶችን ለማየት ሞክረናል ክላስ ውስጥ እሱን just ሪፍሬሽ ለማድረግ ብቻ እሷን ሪፍሬሽ አደርጋችኋለሁ ከዛ በኋላ የትኛዎቹ ጥያቄዎች ፓሴጁ ላይ የት ቦታ ላይ እናገኛቸዋለን የሚለውን ብቻ ጠቁሜ መልሶቹን ABC ብለን ፓሴጅ ፓርቱን ቶሎ እናልፈዋለን ማለት ነው just to save time okay so under car discussion if you remember we have categorized this into two and the first category was what we call in the book kind questions okay so there are questions that we call them in the book kind questions okay and the second type is what we call questions which we categorize under in my mind kind questions okay so let me take you back under the first one if you remember there are two kinds of questions okay in the book kind questions ውስጥ ሁለት አይነት የጥያቄ አይነቶች አሉ ብለን ነበር የመጀመሪያው write their kind question የሚባለው ነው okay write their kind question የሚባለው ነው write their kind question ምን አይነት ጥያቄ ነው okay write their kind question ምን አይነት ጥያቄ ነው ብለን ነበር ያየነው ባለፈው ከስሙ እንደምንረዳው ቴክስት ላይ አንድ ቦታ ላይ የምናገኘው okay መልሱን አንድ ቦታ ላይ የምናገኘው አይነት ጥያቄ ከሆነ write their kind question ነው የሚባለው ብለን ነበር okay for this kind of question we find the answer okay the answer is found in one place in the text okay ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄ መልሱ አንድ ቦታ ላይ አንድ አንቀጽ ላይ አንድ ሴንቴንስ ላይ የምናገኘው ከሆነ same place in one place የምናገኘው አይነት ጥያቄ ከሆነ የጥያቄው አይነት write their kind ነው ይባላል ሁለተኛው በዚህ ግሩፕ in the book kind questions የምናገኘው think and search okay think and search okay search kind question የምንለው ነው okay think and search kind question የምንለው ነው ይሄ ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው ለነዚህ አይነት ጥያቄዎች you need to think and search okay መጀመሪያ እናስባለን ጥያቄውን ኪወርድ የጥያቄውን ኪወርድ ይዘን ስካን አድርገን መልሱን እንፈልጋለን ማለት ነው ይሄ ከላይኛው የሚለየው okay ከላይኛው ወይም right there ከሚለው የጥያቄ አይነት የሚለየው በምንድነው መልሱን አንድ ቦታ ላይ አናገኘውም
Okay, the answers for such kind of question, the answer for such kind of question is not found in one place, but we need to scan all the paragraphs or scan for the key information, the keyword of the question. Okay, scan አድርገን የተለያዩ ቦታዎች ላይ እናገኛቸዋለን እነሱን okay, we need to put them together to answer such kind of questions. ስለዚህ የተለያየ ቦታ ላይ የተለያዩ አንቀጾች ላይ የምናገኛቸውን መረጃዎች ቃላት ሐረጋት አንድ ላይ በማጣመር መልሱን ለመመለስ የምንሞክረው ነው. So the answer is not found the answer is found, okay, in different places in the text. Okay, እንደዚህ አይነት ጥያቄ መልሱ አንድ ቦታ ላይ አይደለም የሚገኘው የተለያዩ አንቀጾች ላይ አንብበን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ሁለተኛው ካታጎሪ ላይ ደግሞ ስንመጣ okay, ሁለተኛው ካታጎሪ ላይ in my mind kind questions ከስሙ እንደምትረዱት ይሄ በራሳችን የምንሰራው አይነት ነው። ነገር ግን በሁለት አሁንም እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው author and me kind questions የምንላቸው ናቸው። okay, እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ከስሙ እንደምትረዱት አሁንም author and me ነው የሚለው። author and me ማለት ከቴክስቱ 0.5% okay መረጃ እናገኛለን። ከራሳችን ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ሌላኛውን half የጥያቄውን ሌላኛውን half መረጃ የምናገኘው እኛ ስለ ቶፒኩ ካለን የቀድሞ knowledge ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the information or the answer for such kind of questions is obtained half from the given information, the given text, half from your personal experience. Okay, the answer is found half from the given passage and the other half from personal experience. Okay, so the other half ከራሳችን experience የሚመለስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት even the half part is not found word for word as per write the kind questions or think and search kind questions. word for word ቃል በቃል አይደለም የምናገኘው ኢንተርፕሬት ማድረግ ይጠበቅብናል። ራሳችን ምን ማለት ነው ብለን ተርጉመን አንደርስታንድ ያደረግነውን እንደገና ስለ ቶፒኩ ካለን የቀድሞ knowledge በማጣመር okay summarize አድርገን የምንመልሰው ጥያቄ ነው ማለት ነው ይሄ ጥያቄ። okay, ስለዚህ መረጃ አለ ቴክስቱ ላይ ሌላው ደግሞ ከራሳችን ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ የሚመለስ ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው አይነት ደግሞ on your own or on my own kind questions or my own kind questions ናቸው። okay, ስለዚህ ይሄ ደግሞ almost okay the whole answer is from our personal experience. Okay, almost the answer is obtained completely from our from personal experience. ስለዚህ ከፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ነው የሚመለሰው ማለት ነው almost ሙሉ ለሙሉ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በአብዛኛው የታይትል የሚጠይቁ ጥያቄዎች ከሆኑ okay, what is the title, what do you think አይነት የኦፒኒየን ጥያቄዎች ሲሆኑ ወደ ሁለቱም ይሄዳሉ author and me እና on my own kind ይሆናል። ኦፒኒየን የሚጠይቁ ኦፕን ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ በብዛት። ሁለቱ ከላይ ያየናቸው ሁለቶቹ ደግሞ like controlled ናቸው ቴክስቱ ላይ word for word የምናገኛቸው ናቸው። እነዚህ ታች ላይ የምናገኛቸው author and me kind questions and on my own kind questions ኢንተርፕሬት ተደርገው የሚመለሱ ናቸው። በተለይ የመጨረሻው አይነት ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ ከራሳችን ኤክስፒሪየንስ የሚመለስ ነው። ስለ ቶፒኩ ካለን ዕውቀት የሚመለስ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ የትኞቹ ጥያቄዎች
ናቸው right there የትኞቹ ናቸው think and search ብለን ስንገመግም ኦኬ ብለን ስናይ ሁሉም ማለት ይቻላል ሁሉም ከ1 እስከ 15 የፓሴጁ ጥያቄ ከ1 እስከ 15 ያለው ጥያቄ በሙሉ right there kind ኦኬ right there kind ነው ያ ማለት በቀጥታ ፓሴጅ ላይ አንድ ቦታ ላይ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ፓሴጁ ላይ መልሱ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ነው አሁን ምንድነው ተጠቅማችሁ እያንዳንዱ ጥያቄ የትኛው ፓራግራፍ ላይ ይገኛል መልሱ የሚለውን ብቻ ተጠቅማችኋል ስለዚህ ከጥያቄ 1 እስከ ጥያቄ 4 ድረስ ያለው ኦኬ ከጥያቄ 1 እስከ ጥያቄ 4 ድረስ ያለው ጥያቄ መልስ የምናገኘው ፓራግራፍ 1 ላይ ነው ኦኬ ፓራግራፍ 1 ላይ ነው የምናገኘው ከጥያቄ 5 እስከ 7 ኦኬ 5 6 7 ደግሞ ፓራግራፍ 2 ላይ እናገኘዋለን ኦኬ 5 6 7 ፓራግራፍ 2 ላይ ይገኛል ከጥያቄ 8 እና 9 ደግሞ መልሱ ፓራግራፍ 3 ላይ ነው የምናገኘው የጥያቄ 10 ደግሞ ብቻውን ፓራግራፍ 4 ላይ ስናገኘው 11 12 13 ኦኬ ከ11 እስከ 13 ያሉ ጥያቄዎች ደግሞ ፓራግራፍ 5 ላይ ነው የምናገኘው መልሱን ኦኬ ከ14 እና 15 ደግሞ የመጨረሻው ፓራግራፍ 6 ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ቦታዎቹን ተጠቅመኳችሁ በቀላሉ ያልኳችሁ ፓራግራፍ ላይ ኦኬ you just go there and check the answer okay ስለዚህ አሁን ምንም ማንበብ አይተበቅብኝም ፓሴጁን አንብቡት የተጠቀምኳችሁ ቦታዎች ላይ ይሄዳችሁ ከ1 እስከ 4 ለምሳሌ ከጥያቄ 1 እስከ 4 ያለው ፓራግራፍ 1 ላይ ነው የሚገኘው ብለናል so I will be doing only the answer okay so for question number 1 the answer is D ስለዚህ quickly ቶሎ ተጠቅማችኋለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ መልስ D ነው የሁለተኛው ጥያቄ መልስ B ነው ስታነቡ ታገኙታላችሁ እንዳልኳችሁ ፓራግራፍ 1 ላይ ማንበብ ነው ለዚህ ሶስተኛው ጥያቄ መልስ adulis that's answer okay C for question number 4 the answer is A okay the answer is A for question number 5 the answer is C okay yeah አምስተኛው ጥያቄ መልስ C ነው የስድስተኛው ጥያቄ መልስ ደግሞ B ነው okay B ነው ስለዚህ 5 6 7 ፓራግራፍ 2 ላይ ነው የሚገኘው ብለናል የሰባተኛው ጥያቄ መልስ ደግሞ C ነው ኦኬ ኪንግ ካሌብ ስለዚህ ቦልድ ማድረጋቸው ያው እንድትለዩት ነው በቦልድ ፌስ ያረኩት ያለውት just እንድትለዩት ብዬ ነው 8 እና 9 ደግሞ ፓራግራፍ 3 ላይ ታገኙታላችሁ መልሱን ስለዚህ የስምንተኛው ጥያቄ መልስ A ነው ኦኬ የስምንተኛው ጥያቄ መልስ A ነው የዘጠነኛው ጥያቄ መልስ ደግሞ D ነው ኦኬ የዘጠነኛው D ፓራግራፍ 3 ላይ ይገኛል የአስረኛው ብቻውን ፓራግራፍ 4 ላይ ነው የምናገኘው የአስረኛው ጥያቄ መልስ ደግሞ C ነው okay question number 10 the answer is C as I told you you find the answer in paragraph 4 for question number 10 11 12 and 13 from paragraph 5 okay እነዚህ ከፓራግራፍ 5 ነው የ11ኛው ጥያቄ መልስ B ነው ፐርሺያ እና ሮም የሚለው የ12ኛው ጥያቄ መልስ ደግሞ A ነው okay they were capable of producing coins even from the most precious metals የሚለው paragraph 5 ላይ የሚገኝ መልስ ነው የ13ኛው እንደዛው ኤዲበስ ነው B ነው okay 13ኛው B ነው የ14ኛው እና የ15ኛው paragraph 6 ላይ የምናገኘው ነው ስለዚህ መልሱ የ14ኛው B ነው የ14ኛው B የ15ኛው C okay 15ኛው C ይሆናል okay when you again determine the vocabulary question
ከ16 ጀምሮ እስከ 25 ያለው ደግሞ ቮካብለሪ ጥያቄ ነው። ከፓሴጅ ይወጣ ቮካብለሪ ነው። ይሄኛውንም ከዚህ በፊት እንዴት እንደምንሰራ ተነጋግረናል። የፓሴጅ ቮካብለሪ ጥያቄዎች እንዴት ነው የሚሰራው? በዲኖቴሽናል ሚኒንግ ሳይሆን በኮኖቴሽናል ሚኒንግ ነው። ዲኖቴሽናል ሚኒንግ is the dictionary meaning as we have said before, and the connotational meaning is a contextual. ስለዚህ contextual meaning ነው የምንጠቀመው ወይም አውዳዊ ሚኒንግ ፍቺ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ በዲክሽነሪ ለማሳሳት ለዲስትራክሽን አንሰር ቾይስ ላይ የዲክሽነሪ ሚኒንግ ብዙ ጊዜ ይሰጣል። ስለዚህ እኛ የዲክሽነሪ ሚኒንግ ሳይሆን የምንከተለው በአውዱ ነው የምንከተለው ወይም በአገባቡ በዛች ፓርቲኩላር ሴንቴንስ ወይም ፍሬዝ ወይም አንቀጽም ከሆነ በአንቀጽ ውስጥ በገባበት መንገድ በአውዱ እንፈተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ሄዳችሁ። ያው ፓራግራፎቹ ተጠቅሰዋል፣ ቦልድ ተደርጓል። ወርዶቹ የት ፓራግራፍ ላይ እንዳሉ ፓሴጆቹ ላይ ቦልድ እና ተሰምሮበት ተቀምጧል። ስለዚህ ፓሴጁ ላይ ሄዳችሁ ኮንቴክስቱን በማየት መመለስ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ አላወራም። ዝም ብዬ የዲክሽነሪ ትርጉሙ የትኛው ነው የትኛው እንትን ነው የሚለው እናያለን። So for the word spread, the literal meaning is distributed or scattered. Distributed, scattered ይሄ የዲክሽነሪ or denotational meaning ነው ሁለቱ ቢ እና ዲ ላይ ያለው። But our answer is extended. The connotational meaning is extended. ስለዚህ connotational meaning extended ነው. Okay, the connotational meaning is extended. And for question number 17, similar. Okay, similar means the same, similar means identical, exactly the same. All these are literally meaning or literal meaning, or they are denotational meaning. But the connotational meaning for similar, according to the way it is used in the context, is look alike. Okay, ስለዚህ look alike የሚለው ነው similar ማለት በቴክስቱ ላይ በአገባቡ ስንፈታው ማለት ነው። connection means ይሄ almost በኮኖቴሽናል ሚኒንጉ በዲኖቴሽናል ሚኒንጉ ተፈቷል። ኮኖቴሽን ላይ የምትጠቀመው ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። ኦኬ transfer of passengers, no. Friend having some power or influence, no. Illegal association of persons, no. It's relationship. So connection means relationship according to the way it is used in the context. Connection means relationship. Okay, and 19, intended according to the passage. Okay, the passage intended well, literal meaning designed ሊሆን ይችላል። intended means aimed ሊሆን ይችላል፣ planned ሊሆን ይችላል. That's a denotational meaning, but according to the way it is used in the context, intended means built. Okay, intended means built. Remarkable means significance ማለት ሊሆን ይችላል። denotational meaning very important ማለት ሊሆን ይችላል። so C እና D ላይ ያለው በኦፖዚት ነው የተቀመጠው። of less importance, of less significance, that's the opposite meaning of the denotational meaning, whereas notably, unusually የሚለው ነው contextual meaning. Okay, rise means increase in amount or price, that's a denotational meaning. Okay, denotational meaning ነው። connotational meaning ግን okay, connotational meaning ወይም በኮንቴክስቱ በፓሴጁ ያለው meaning C ላይ ያለው ነው። so our answer is C. Rise means to reach a higher status or level of importance, but B is the dictionary meaning or it is a denotational meaning, whereas the other are not such related. Okay, ሌሎቹ ብዙም related አይደሉም። Contemporary dictionary or denotational meaning for contemporary means occurring or existing at the same time or period ማለት ነው። or contemporary means modern or recent ማለት ነው. That's a denotational meaning, but according to the way it is used, contemporary, okay, contemporary means similar types of cultural development. I think this is the connotational meaning. Okay, the connotational meaning go here. Minting coins. Minting is not depositing, not a big amount of money, or stamping. That stamping is a denotational meaning, but the way it is used in the context is this one. Okay, so minting coins means making of money or creating money. That's the meaning. Okay, immigrates
ዲክሽነሪ ትርጉሙ ወይም the denotational meaning for immigrate is both A and B. Okay, choice A and choice B, to leave one country or region to settle in another, or to move periodically from one place to another. That's both these choice A and B are denotational meaning for the word immigrate, or the dictionary meaning. But the context, according to the context, C is the answer. Okay, C is the answer. To come into another country, or to leave a country to another place, to live permanently. Okay, for permanent residence. That's our answer. To come into another country for permanent residence, that is the meaning. ሁለቱ ግን ኤ እና ቢ ኢሚግሬት ሳይሆን ማይግሬት ማለት ነው። ማይግሬት ለሚለው ሚኒንግ ሁለቱ ማይግሬት ማለት ነው። ማይግሬት እና ኢሚግሬት ይለያል። ማይግሬት means to leave one country or region to settle in another, or to move periodically from one place to another. Migrate ማለት ሁለቱ። ኢሚግሬት ከሆነ ግን permanently reside ለማድረግ ነው። Okay, witness, the literal meaning or the denotational meaning for the word witness is a person who gives evidence. Okay, a person or persons who gives or give evidence, or who testimonies. Okay, who gives testimony about something, some information. Okay, but according to the way it is used in the context, witness means proof. Okay, ስለዚህ በኮንቴክስቱ መሰረት ግን በኮንቴክስት ወይም በአውድ ስንፈታው ግን ዊትነስ ማለት ፕሩቭ ነው። ዲክሽነሪ ትርጉሙ ምስክር ወይም person who gives evidence, or person who testifies. Okay, testifies in the court room or whatever, in some place. Okay, section 2 ጋር እንምጣ። grammar part. The grammar part we do, of course, we do not do all the questions, or I'm not going to do all the questions. I'm not going to give a thorough discussion for all the questions. I will just keep with a very fast discussion if I think the question is easy. Otherwise, I will make a very little discussion for questions which I need to be explained. Okay, question number 26. So whenever we do grammar questions, as I told you before, always ask yourself where the question is from, or which grammar aspect the question is from. ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው የምናየው? የተሰጡትን ዲስትራክሽኖችን እንመለከታለን። ከዛ የሴንቴንሱ ስትራክቸር ተመልክተን ከየትኛው የግራመር ወይም የሰዋሰው ፓርት ጥያቄው እንደመጣ መገመት ነው። ምክንያቱም ከየትኛው እንደመጣ ካወቅን half መልስ ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት the sentence begins by if a ruby is heated, it does temporarily lose its color. So it's a conditional clause. Okay, so it's a question of clause. The clause ጥያቄ ነው። clause conditional clause ነው። now conditional clause መሆኑን ከለየን በኋላ ስንት አይነት ኮንዲሽኖች አሉ ወደሚለው መምጣት ነው። so conditional clause ላይ basically አራት አይነት ኮንዲሽኖች አሉ። ዋናዎቹ ሶስት ናቸው። ነገር ግን including the first part, the zero condition የምንለው አለ፣ likely condition, unlikely condition እና impossible condition ወይም ደግሞ zero, real, unreal and impossible. I choose, or I prefer this name, real condition for the first one, unreal for the second one, and impossible for the third one, and the first one is zero condition. Zero condition የሚባለው ፋክቶችን ለመግለጽ እንፈልግ ወይም ደግሞ general truths ወይም ደግሞ automated actions ስንገልጽ የምንጠቀመው ነው። The structure in zero clause would be present tense in both clauses. If clause, we use a present tense verb. In the main clause, we use a present tense verb. Okay, if it is zero condition. Okay, zero condition ከሆነ ሁለቱም clause ላይ present እንጠቀማለን። if clause ላይም present tense verb ነው የምንጠቀመው። main clause ላይም main clause ላይም present tense ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ now what is missing here is a verb in the main clause. ስለዚህ እዚህ ጋር blank space ያለው main clause ላይ ያለው verb ምን አይነት verb ነው? እሱ ለመወሰን if clause ላይ ያለውን verb እንመልከት። so if clause ላይ ያለው verb is heated ነው የሚለው is a passive present passive verb ነው። እንደምትመለከቱት verb to be plus past participle ከሆነ that is passive structure።
ግን ምን አይነት ፓሲቭ ስትራክቸር ነው present passive ነው ምክንያቱም verb to be is ነው የምትለው ስለዚህ present passive ነው present passive ከሆነ if clause በpresent tense ነው constructed ተደረገው ማለት ነው main clauseም በpresent tense መሆን አለበት because this is fact okay whenever you heat ruby it temporarily loses its color. What is ruby, by the way? Ruby is a kind of I think kind of stone. It's a shining stone usually having a red color. So whenever you heat it, it temporarily loses its color. Okay, it temporarily loses it seems dark black whenever you heat it, but as it loosens its heat, or as it gets cold, it just holds its previous color, that's red. So ruby is a type of stone. ስለዚህ ይሄ ፋክት ነው ፋክት ከሆነ እዚህ ጋር present tense ነው ኤክስፔክት የምናደርገው ማለት ነው would is for type 2 ወይም unreal condition ከሆነ if clause በpresent tense ይሆንና main clause would plus v1 ይሆናል ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር ነው ኤክስፔክት ዲፋይን እንዳደረግነው ይሄ real condition ሳይሆን zero condition ነው ማለት ነው zero condition ከሆነ present tense ነው የሚሆነው ስለዚህ would አይሆንም will future ነው ወይም ደግሞ it is real condition ከሆነ የመጀመሪያ condition ከሆነ present tense ይሆንና okay the real condition if clause present tense ይሆናል main clause ደግሞ will plus v1 ይሆናል unreal ከሆነ if clause past simple ይሆንና main clause ላይ would ቀደም አሰስቻችኋለሁ would plus v1 ይሆናል ማለት ነው has we don't use has okay of course we use with perfect tense and after the blank space we expect a past participle verb but as of our case there is no past participle verb so our answer will be only does okay does so if a ruby is heated it does temporarily lose its color so does is used simply to stress the action okay to stress the action to stress the condition so it's a zero condition clause. Question number 27. She won't succeed in life. Does she work very hard? Again, this question is also from conditional clause. ምርጫዎቹን ስናይ አሁንም የኮንዲሽናል ክሎዝ ጥያቄ ነው እንደምትመለከቱት ስለዚህ የኮንዲሽናል ጥያቄ ከሆነ ኦልዞን እና ኦልዞን እና ዲስፓይት እናወጣቸዋለን ምክንያቱም these are for concession clause ላይ የምንጠቀማቸው conjunction ናቸው ወይም contrast clause ላይ የምንጠቀማቸው conjunction ስለሆኑ although እና despite እናስወግዳለን ሁለት ምርጫ ይቀረናል if not እና unless ማለት if not ማለት ነው but not with this structure okay if not ስንል ዝም ብለን if not ብቻ ሳይሆን በሁለቱ መካከል እንደዚህ ነው የሚሆነው okay let me just put it here እዚህ ጋር ልጻፋት ስለዚህ if ይሆንና በመሃል ምን አለን verb አለን okay we have here okay ስለዚህ በመሃል verb አለን ማለት ነው okay if ብቻ ሳይሆን if plus verb plus not ይሆናል ማለት ነው okay ለምሳሌ ምንድነው የሚሆነው she won't succeed in life if she does not work very hard if she does not you see if she does not ስለዚህ if not ብቻውን አይደለም የምንጠቀመው and we use it with verb okay we use it with verb so we don't use if not in this place so we use unless okay unless የሚለው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው በዚህ ኮንቴክስት unless if not ነው የሚጠቀመው unless የምንጠቀመው if if not የምንጠቀመው በአብዛኛው unless በሌለበት ቦታ ነው okay unless በሌለበት ቦታ ነው so our answer is unless question number 28 the teacher asked me why dash so this is a question from reported speech how do we know from the reporting clause which says the teacher asked this is a reporting clause and most usually the reporting clause is a clause that introduces the report or the speaker's word so the teacher asked me የሚለው ሐረግ reporting clause ነው ስለዚህ ከዚህ ሐረግ በኋላ የሚመጣው የተናጋሪ ቃል ነው እንደምትመለከቱት reported ነው
ዳይሬክት ሳይሆን ኢንዳይሬክት ነው ዳይሬክት ቢሆን ኖሮ በኮቴሽን ማርክ ይቀመጥ ነበር በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ ይቀመጥ ነበር የተናጋሪው ቃል ነገር ግን አሁን በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ አለ ለምናገኘው immediately after the reporting clause we have the conjunction why ስለዚህ why የሚለው ካለ ዳይሬክት ስፒቹ ምን ነበር ማለት ነው ጥያቄ ነበር ማለት ነው ኦኬ ጥያቄ ነበር ስለዚህ ጥያቄ ከሆነ ደግሞ ሁለት አይነት ጥያቄዎች አሉ ካስታወሳችሁ ሙሉ መልስ የሚፈልግ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ yes or no መልስ የሚያስመልስ ጥያቄ ከሆነ ሲሆን እንዴት ሪፖርት እናደርጋለን የሚለውን አይተናል so for questions that need yes or no answer the conjunctions would be if or whether okay yes or no መልስ የሚያስመልስ አይነት ጥያቄ ከሆነ ሪፖርት ስናደርግ if ወይንም whether የሚለውን ቃል እንደ conjunction እንጠቀማለን reporting clause ከተናጋሪው ቃል ጋር ለማገናኘት if ወይንም whether የሚባሉትን ቃላት እንጠቀማለን if the question or the speaker's word is a question or an interrogative statement that needs full answer we use a question word to connect the two clauses the reporting clause with the speaker's word okay ስለዚህ የሪፖርቲንግ ክሎዙን ከተናጋሪው ቃል ጋር ለማገናኘት ሙሉ መልስ የሚፈልግ አይነት ጥያቄ ከሆነ የመጠይቂያውን ቃል እንጠቀማለን why ከሆነ why what ከሆነ what where ከሆነ where when ከሆነ when የመሳሰሉት okay whatever the word maybe we use that word that question word to connect the reporting clause with the speaker's word now as you can see in our particular case the conjunction is why so it's a question word and it shows that the direct speech was a question or an interrogative statement that needs full answer that's why the question is used why as a conjunction to connect the reporting clause which reads out the teacher asked me with the speaker's word which comes later in the blank space so blank space ላይ ሚስ ያደርገው totally ሙሉ ለሙሉ የተናጋሪው ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ ሴንቴንስ ነው የጎደለው ማለት ነው ስለዚህ ዳይሬክት ስፒች ላይ ሌላው የምንጠነቀቀው ምንድነው ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ ጥያቄ ከሆነ ጥያቄ ቢሆንም እንኳን በጥያቄ ምልክት አያልቅም በፒሪየድ ነው እንደምትመለከቱት ከብላንክ ስፔሱ በኋላ ፒሪየድ ነው ያለው ፉል ስቶፕ ነው ያለው ይሄ የሚያሳየው ጥያቄው ኢንዳይሬክት ቢሆንም ጥያቄ ቢሆንም ኢንዳይሬክት ስለሆነ ፒሪየድ ነው የምናስቀምጠው ማለት ስለዚህ question mark ካየን ስህተት ነው so the teacher asked me why I was late ሌላው እንደምትመለከቱት reporting the main verb in the reporting clause is past tense asked የሚለው past ነው ስለዚህ የተናጋሪውን ቃል በጊዜ አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ መውሰድ አለብን ማለት ነው ምክንያቱም ሪፖርት የሚደረግበት ጊዜና ተናጋሪው የተናገረበት ሰዓት አንድ አይነት አይደለም ይሄ የሚያሳየው ሪፖርቲንግ ክሎዝ ላይ ፓስት ቴንስ ስለሆነ አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ እንወስዳለን ሶ አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ ስንወስደው ወይ ሲምፕል ፓስት ነው የሚሆነው የተናጋሪ ቃል ወይም ደግሞ ፓስት ፐርፌክት ነው የሚሆነው ስለዚህ ምርጫዎቹን ስንመለከት የፓስት ፐርፌክት ስትራክቸር አይታየኝም የለም ስለዚህ ያለው ፓስት ሲምፕል ነው ፕሬዘንት ቴንሶቹን እናስወግድ am late የሚለው ፕሬዘንት ቴንስ ነው እሱን እናስወግዳለን you የሚለው አይሆንም ምክንያቱም you pronoun with mismatch with pronoun me ከሚለው ጋር አብሮ አይሄድም ስለዚህ c እና d እናስወግድና a እና b እናወዳድራለን so the teacher asked me why then subject verb structure ነው እዚህ ጋር expect የምናደርገው structure subject verb structure inversion አለ was I late that's an inversion so we cancel out b so our answer would be only a okay our answer is a good question number 29 is also a question from reported speech again this is a clause a reporting clause he asked me a reporting clause and the main verb asked is again in the past tense so what do we expect in the blank space here okay in the blank space is what let me just delete this one because let me leave it open because you can see the punctuation mark in the answer choices ላይ punctuation mark ስላለ ከblank space በኋላ punctuation mark አያስፈልገንም ምክንያቱም ጥያቄው አሁን punctuation markንም ጨምር ነው ቀደም 28 ላይ እንዳወራ ነው indirect question ከሆነ question mark ሳይሆን የምናደርገው period ወይም full stop ስለዚህ እዚህ ጋር ቴክኒካሊ ሁለት answer choiceዎችን ማስወገድ እንችላለን ምክንያቱም በጥያቄ ምልክት ስለሚያልቁ answer choice A እና answer choice C በጥያቄ ምልክት ነው የሚያልቁት መሆን አልነበረበትም ምክንያቱም indirect question ከሆነ በperiod እንጂ በጥያቄ ምልክት አያልቅም ሁለቱን ቴክኒካሊ አስወገድን B እና D እናወዳድራለን ማለት ነው ስለዚህ ቀደም ለ28ኛ ጥያቄ እንዳልነው reporting clause verb ask past tense ከሆነ አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ እንወስደዋለን የተናጋሪውን ቃል ስለዚህ either simple past ይሆናል ወይም ደግሞ past perfect ነው የሚሆነው ስለዚህ if I had seen Shime or if I seen Shime ይላል so here
if I seen የሚለው ሚስ አድርጓል auxiliary verb ሚስ አድርጓል ኦኬ auxiliary verb ሚስ አድርጓል auxiliary verb ሚስ ስላደረገ ይሄን cancel out እናደርግና we take this one okay we take this one as an answer so the answer is B. The answer is B. Good. Question number 13. In our English class, I always see between dash. ይሄ ጥያቄ ከየት ነው ብለን ስናስብ ምርጫውን አንሰር ቾይሶችን ስናይ it is from pronouns okay የፕሮናውን ጥያቄ ነው ማለት ነው እንደውም ከፕሮናውን የትኛው ፕሮናውን ነው personal pronoun I hope you know about personal pronoun we have also discussed so many times when we come across in different questions in entrance exam which we have done in class so pronouns personal pronouns alun demonstrative pronouns የምንላቸው አሉ interrogative pronouns የምንላቸው አሉ relative pronouns የምንላቸው አሉ reflexive pronouns የምንላቸው አሉ ከዚህ ውስጥ ይሄ ጥያቄ personal pronoun ነው personal pronoun እንደገና በአራት ከፍለን አይተናል subject pronoun object pronoun possessive pronoun እና possessive adjective ብለን አይተናል okay so አሁን የሚጠይቃችሁ ከነዚህ ከአራቱ personal pronoun subject pronoun object pronoun possessive pronoun እና possessive adjective subject pronouns የምንላቸው በሴንቴንስ ውስጥ በሰብጀክት ቦታ የሚያገለግልን ስም የሚተኩ ፕሮናውኖች ከሆኑ subject pronoun ናቸው like I we you he she it these are personal pronoun subject okay because they replace nouns that are used in the position of subject in a sentence whereas pronouns that substitute nouns that are used in the position of object we call them object pronoun for example for subject I we use me because me is object form for we us is object form for you itself is object form he him is object form she her is object form it is object form and they them is object form ስለዚህ me us you him her it and them are object pronouns possessive pronouns የምንላቸው ደግሞ ለI mine ለwe ours ለዩ yours ለhe his ለshe hers ለit its ለzay theirs ይሆናል ማለት ነው with s whereas possessive adjective ከሆነ ግን እሱን ማስወገድ ነው ለI mine ሳይሆን my ይሆናል ማለት ነው because it does two things at a time as we have discussed it substitutes a noun at the same time it also describes a noun my የሚለውና mine ስናወዳድረው mine pronoun ነው my ከሆነ ግን ሁለቱንም ነው pronounም ነው adjectiveም ነው okay ለምሳሌ this is my book እና this is mine ይለያያል this is my book Alan we are identifying the book from any other kind of books because my the pronoun my shows possession at the same time it also describes the noun book whereas this is mine ስንል ግን simply replace ነው የሚያደርገው ማለት ነው possession ነው ያሳያል ነገር ግን adjective አይደለም that's a difference okay possessive adjective እና possessive pronoun መካከል ያለው ልዩነት አንደኛው adjective ነው አንደኛው pronoun ብቻ ነው possessive adjective ግን ምንለው ሁለት ነገር ነው የሚሰራው replace ያደርጋል at the same time ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሚስ ያደረገው የትኛው ቅርጽ ነው in our English class I always sit between dash so object ቦታ ላይ ያለ pronoun ነው የምንፈልገው ስለዚህ object pronounዎችን ነው የምንፈልገው he she subject pronoun her him object pronoun her she her object ሆኖ she subject ሆኖ አፈረሰው she እዚህ ጋር him ስለዚህ c እና d እንጥልና የምናወዳደረው a እና b ነው a ላይ ያለው subject pronoun ነው እዚህ ጋር ግን እኛ የምንጠብቀው object pronoun ስለሆነ our answer is b okay sorry our answer is B ስለዚህ B is our answer 31ኛው ልክ እንደ 30ኛው ጥያቄ ተመሳሳይ ነው የፕሮናውን ጥያቄ ነው አሁንም ቅድም ስላወራሁት እዚህ ጋር ብዙም እንተናለን ብዙ አላወራም ስለዚህ መልሱን ብቻ እንሰራለን this is dash here that is dash over there sorry this is dash here that is dash over there ስለዚህ የመጀመሪያው blank space ላይ possessive pronoun ሁለተኛውም ላይ possessive pronoun ስለዚህ possessive pronoun so this is mine here
that is your state possessive pronoun ሁለቱም ላይ የምናስገባው possessive adjective አይደለም ስለዚህ our ካልን possessive adjective ነው so mine yours የሚለው B ላይ ያለው is our answer okay B is our answer good question number 1232 this test is not as difficult as the one our teacher gave us in the class recently this test is not that difficult as. So this is a question from again adverbial clause of comparison. A comparison ነው እንደምትመለከቱት የሁለተኛው conjunction እዚህ ጋር ይታየናል as this test is not dash so እዚህ ጋር ሚስ ያደረገው ሌላ conjunction ነው ማለት ነው difficult that's the adjective as so as structure አለን okay በሲሚላሪቲ የምናወራ ከሆነ so as አለን with negative not ካለን so as structure ነው ያለን ስለዚህ not ስላለን so as ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ our answer will be what B okay ስለዚህ this test is not so difficult as the one our teacher gave us so comparison ነው ሶስት አይነት comparison variable comparison ላይ ስንመጣ ሶስት አይነት adjective ነው ያለን አይደል simple degree አለን comparative degree superlative so simple degree as ወይም so as እንጠቀማለን as ለpositive particularly positive so as for negative again similar we use first degree of conjunction I mean adjective as you can see difficult ምንም prefix ወይም suffix አልተጨመረበትም simple degree ስለሆነ comparative ቢሆን ኖሮ er ለ monosyllabic adjective ከሆነ ወይም ባለ አንድ syllabic adjective ከሆነ ምንም suffix አንጨምርበትም as ነው ለኮምፓሪዝን ሲሆን er እናደርጋለን ለሱፐርላቲቭ ሲሆን est እናደርጋለን monosyllabic ከሆነ bisyllabic እና ከዛ በላይ ከሆነ ግን comparative ላይ more ከፊት ለፊት ሌላ adjective እናመጣለን ሌላ adverb sorry more የሚል adverb እናመጣለን more ለምሳሌ beautiful ከሆነ more beautiful interesting ከሆነ more interesting so more ከፊት ለፊት እንጨምራለን ማለት ነው comparative like superlative ነው the most ይሆናል ማለት the most because we are comparing one thing with more than two things okay ከሁለት በላይ ከሆኑ ነገሮች ጋር አንድ ነገር ምንነጻጽር ከሆነ superlative ነው ሁለት ነገሮች ምንነጻጽር ከሆነ comparative ነው ለሁለት ነገሮች again similarity or difference ምናወራ ከሆነ simple degree ሆኖ so as ወይም as እንጠቀማለን so our answer is so as because it is simple degree okay let's go to question number 33 which one is dash for you physics or politics again this is also comparative አሁንም ይሄም የጥያቄ ነው ሁለት ነገር ነው የተነጻጸረው physics እና politics የትኛው ነው የሚቀል according to the answer choices the word is easy I mean the adjective is easy so we use a comparative form easy is a monosyllabic adjective ስለሆነ er እናደርጋለን ነገር ግን በy የሚያልቅ word ነው easy ከፊት ለፊቱ ያለው s ኮንሶናንት ስለሆነ y ን ወደ i ቀይረን er እንጨምራለን ኦኬ ኮንሶናንት ባይሆን ኖሮ simply er ነው የምንጨምረው ኦኬ simply er ብቻ እንጨምራለን ኮንሶናንት ከሆነ ከy በy የሚያልቅ ሆኖ ከy በፊት ያለው ኮንሶናንት ከሆነ y ን ወደ i ቀይረን er እንጨምራለን so that's simple degree I mean comparative and we use er because it is a monosyllabic adjective which one is easier for you physics or politics that's our answer okay question number 34 again this question is also from comparative ነገር ግን ከሁለቱ ላይ ካየናቸው ከ32 እና ከ33ኛው ጥያቄ የሚለየው ይሄኛው ምን አይነት ነው parallel or double comparative የምንለው okay parallel comparative repeat የሚያደርገው ራሱ the same structure repeats in the main clause plus in the comparison clause so the sooner you finish your work dash for you so the sooner main clause the comparative ነው የተቀመጠው ስለዚህ the comparative clause በcomparative መቀመጥ አለበት because the same structure repeats itself ይሄን ባለፈው በተለያዩ ጥያቄዎች ላይ አይተናል so it repeats most of the time we use parallel comparison or double comparison to show that to show a gradual increase or a gradual decrease of something when something is gradually decreasing or increasing we use parallel comparison to indicate so parallel comparison እንጠቀመው ለዚህ ኬዝ ነው
gradual increase ወይም gradual decrease ለማሳየት ነው so the sooner you finish the work the better it will be or comparative ነው እዚህ ጋር ኤክስፔክት የምናደርገው ሱፐርላቲቭ ኤክስፔክት አናደርግም ወይም ደግሞ ሲምፕል ዲግሪ expect another choice A the best it will be that's superlative choice B the better now it's possible answer it will be best this is again superlative good it is simple degree so our answer is this one the better it will be so the sooner you finish your work the better it will be comparative good question number 35 dash is ceaseless effort he couldn't be successful dash his ceaseless effort okay from the answer choices as we can see it is a question from concession clause or contrast clause from the answer choices given all the words are conjunctions or introductories in concession clause as you can see also despite though in spite of despite the fact that, in spite of the fact that, however, even if, even then, etc. These are words that we use in concession or contrast clause. Some of them are introductories, some of them are connectors. As you can see here, all are introductories. A, B, C, D ላይ የምናገኛቸው ወርዶች በሙሉ concession clause ላይ introductories የምንላቸው ናቸው። introductories ደግሞ ብለን ያልናቸው concession clause የሚጀምሩልን introduce የሚያደርጉልን conjunctions introductories እንላቸዋለን connectors የምንላቸው መሃል ላይ የሚመጡት ናቸው በዲፔንደንት clause እና በሜን clause መካከል dependent clause ወይም concession clause የሚጀምሩልን መሃል ላይ የሚመጡ like however but even if even then የመሳሰሉ conjunctions መሃል ላይ የሚመጡ ናቸው okay usually በኮማ እና በሴሚኮለን መካከል በሴሚኮለን እና በኮማ መካከል የሚቀመጡ however የመሳሰሉ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት introductory ነው ሚስ ያደረገው introductory ከሆነ ሁሉም ይሆናል except B despite of የለውም in spite of ቢሆን ኖሮ of ይኖረው ነበር despite of የሚለው ስህተት ስለሆነ እቺን አንደኛችን እናስወግዳለን ሌሎቹን እናወዳድራለን although despite though እነዚህ introductories ናቸው possible answers ናቸው ማለት ነው blank space ላይ possible answers ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን ምንድነው ቼክ የምናደርገው we check the structure after the blank space okay ከblank space በኋላ close ከሆነ ያለው also ወይም though ይሆናል ማለት ነው introductory so as you can see after the blank space it is not a clause okay clause ከሆነ subject verb structure ነው expect የምናደርገው ከblank space በኋላ subject verb structure ከሆነ also ወይም though ይሆናል ከblank space በኋላ ያለው structure noun phrase okay ሰማይ ሐረግ ከሆነ ግን despite ወይም in spite of እንጠቀማለን okay ስለዚህ ያው highlight ያደረኩት part his ceaseless effort የሚለው clause ሳይሆን phrase okay it's noun phrase ከሆነ ደግሞ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው despite ይሆናል okay መልሳችን despite ይሆናል also እና though የምንጠቀመው ከblank space በኋላ full sentence ካለ ብቻ ነው ማለት ነው Very good. Question number 36. Dash hot the weather is, he always wears a heavy overcoat. Again, this question is from concession clause. ተጋጣሚውን በተከታታይ የተቀመጡት ይሄም የconcession clause ጥያቄ ነው. Dash hot the weather is. አሁንም ስትራክቸሩን ተመልከቱ ከblank space በኋላ ያለው adjective ከዛ ስም hot the weather is. ስለዚህ ከፊት ለፊት የምናስቀምጠው introductory ሆኖ like no matter how or how የመሳሰሉት okay የመሳሰሉ conjunctions ይሆናሉ even though despite the fact that ሁሉም እንዳጋጣሚ introductory ናቸው how የሚለው ብቻውን ስለሆነ እሱን እናስወግድና ሌሎችን እናወዳድራለን even though እና despite the fact that ምን አይነት structure ነው የሚከተሉት clause ነው subject verb structure ሲሆን ነው no matter how ግን adjective kaza noun structure ስለዚህ our answer is no matter how okay our answer is no matter how very good question number 37 all right 37 my brother usually does jeans and sweater but today he is wearing a suit my brother usually okay now the adverb usually shows that the action is something repetitive okay
በተደጋጋሚ የሚከሰት አክሽን መሆኑን ፍሪኩዌንሲ አድቨርቡ ዩዥዋሊ የሚለው ያሳያል። ማይ ብራዘር ዩዥዋሊ። ሶ ይሄ አክሽን እዚህ ጋር የሚመጣው አክሽን ብላንክ ስፔስ ላይ የሚመጣው ቨርብ አክሽን ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የሚፈጸም አክሽን ሪፒቲቲቭ ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ሪፒቲቲቭ አክሽን in the present. As you can see, today he is wearing a suit. So this is what he usually does. Okay, ሁልጊዜ የሚያደርገው ነው ማለት ነው as a repetitive action. So here in the blank space we choose simple action. Okay, it's a simple present tense. So simple present tense when V1 structure no expect narrago. My brother is our subject. It is third person singular. So we take the verb one and we add s or es to the end of the verb to show that the action is simple plus it is a present action. Okay, and it is singular action. So is wearing is continuous tense. Present continuous tense is to express an action, an ongoing action, incomplete action before no is wearing in the ወይም ደግሞ በሂደት ላይ ያለ continuous action ከሆነ will wear future. This is a future action. A future tense expresses an action which will happen sometime in the future, so we don't use future tense here, we use simple present tense. So wears is our answer. Okay, wears is our answer. Has worn የሚለው ሲል ያለው ደግሞ present perfect. Present perfect ምን አይነት አክሽኖችን ይገልጻል? It expresses an action that has started sometime in the past and comes up to the present, or it expresses an action which has started and completed in the past but whose effect still affects present situation. A past action, when a past action affects a present situation, we use present perfect. So in these two cases we use present perfect for an action which has started sometime in the past and comes up to the present, plus for an action which has already started and completed in the past but whose effect is still going on, or whose effect affects the present situation, we use present perfect. So let's see here, present perfect sound simple action, so we use wears because the adverb usually shows that the action is repetitive, so we use simple present tense and wears is our answer. Okay, question number 38. The liquid in the bottle dash like some kind of acid. The liquid in the bottle dash like some kind of acids. Again, it's a perception verb. Okay, perception verb ከሆነ በአይኤንጂ አናስቀምጥም የሚል ከዚህ በፊት ያየናቸው ነው። ለሂር፣ ለስሜል፣ ቴስት የመሳሰሉት አይኤንጂ አናስቀምጥም። ምንም እንኳ አክሽኑ እየተከናወነ ቢሆንም እንኳ በቨርብ አይኤንጂ አንገልጸውም፣ ምክንያቱም perception verbs ናቸው። perception verbs በአይኤንጂ የምናስቀምጠው for a special reason, for a special meaning. Okay, for special meaning. So the liquid in the bottle, that's a subject, smells, not is smelling, because it is perception verb or perception action. So we don't use continuous tense, we use simple present tense. So smells is our answer, just to save time. Okay, smell is for plural, is smelling for continuous tense, is being smelled, that's for passive structure. It's not passive, it's active, and it is simple present tense, and we use smells. So the liquid in the bottle smells because the liquid is singular. Okay, I will grade them dash. Okay, must be greet, not great. Okay, I will grade them dash. I will greet them dash. A, as soon as they can. B, so this question is from, again, close. እንግዲህ እስካሁን ያየነው 37 እና 38 የቴንስ ጥያቄዎች ናቸው። ይሄም የቴንስ ይመስላል፣ ነገር ግን ከቴንስ ጥያቄ ይልቅ ወደ ታይም ክሉዝ ያደላል። ምክንያቱም ኮንጃክሽን እዚህ ጋር ሚስ የሚያደርገው ኮንጃክሽን ሙሉ ሴንቴንስ ነው። with conjunction the dependent clause ሙሉ ለሙሉ dependent clause ነው ሚስ ያደርገው። I will greet them ብለን ማቆም እንችል ነበር፣ ነገር ግን ሚስ ያደረገው ምንድነው? dependent clause ነው። So the dependent clause is a time clause this time. It's not concession clause or it's not reason clause, but it is what? Time clause here. So time clause ከሆነ ኮንጃክሽኖችን when አለን፣ while አለን፣ after፣ before፣ soon, as soon as long as, since, until, for. So many conjunctions in time clause. Now we have almost 4 of them here in the answer choices: as soon as,
after and while አለ። እያንዳንዱ ኮንጃክሽን የራሱ ስትራክቸር አለው። ታውቃላችሁ፣ ተነጋግረናል፣ በደንብ ተነጋግረናል ስፔሲፊካሊ። ስለዚህ when መቼ እንጠቀማለን? as soon as መቼ እንጠቀማለን? as soon as means immediately. so immediately action ከሆነ after ብዙ ጊዜ ከፐርፌክት ቴንስ ጋር after እና before እንጠቀማለን ብለናል። when we see at the time that ማለት ነው። when means at the time that, while means during the time that. If the action is still going on, or if the action is in motion or incomplete action corner, we use while. For simple actions, we use when. Okay, simple action. So I will greet them. So in the main clause, in the method, will greet ነው የሚለው will greet future tense. Okay, ስለዚህ time clause ምን tense ነው የሚሆነው? So the time clause should be what? Present tense. Okay, the time clause should be what? Present tense. ስለዚህ present tense ሲሆኑ structure as soon as they come, present tense. After they had come, past perfect. When they came, simple past. While they were coming, past continuous tense. So all the choices B, C, D are from past tense. So we use present tense form. That is A. That's our answer. Okay. Question number 14. It is the third time we dash in this restaurant. It is the third time we dash in this restaurant. I think we have done this question so far, and I told you that the answer is perfect tense, have made, because it says it is the third time the action happened for the third time. It is the third time we dash in this restaurant. So the speaker and the other person have made in the same place for a third time. So it is past plus present. Past plus present ከሆነ perfect tense ነው ብለናል። Okay, past plus present ከሆነ perfect tense ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ምን አይነት ኬዝ አለን? It is a third time. It is also possible to use present tense. Okay, present tense መጠቀም እንችላለን። Simple present tense. Okay, we meet in this restaurant, because repeated action ነው ማለት እንችላለን። So I tend not about the እኔ ግን ቴንድ የማደርገው ባለፈውም ክላስ ውስጥ በሰራነው መልስ have made በሚለው እሰራለሁ። Okay, it is have made. Okay, it is the third time we have met in this restaurant. So it is connecting the two time intervals, the past time with the present time. So if it is connecting the two time intervals, I tend to choose perfect over what? The simple present. ስለዚህ ከሲምፕል present ይልቅ perfect ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም ሁለቱን time intervals የሚያገናኝ ነገር ነው። Okay, let's proceed to question number 41. Her telephone dashed for 10 minutes. I wonder why she does not answer it. Why she does not answer it. So the second sentence, okay, the verb in the second sentence is simple present tense, which shows, okay, the action in the missing part in the first sentence should be present tense in one of the present tense forms. So let's just avoid past tense. Oh, yes, let's avoid past tense. Was ringing, past continuous tense. Rang, simple past, has been ringing. Let's hold on this one. Was ringing, past continuous tense. So was ring, we have no such structure. Was ringing ነበር መሆን የነበረበት የዚህ አይነት ስትራክቸር የለም። ሲጀመር ስህተት አለው። ስለዚህ ኤ ቢ እና ዲ እናስወግድና መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። present perfect continuous tense, which shows present perfect continuous tense እና present perfect tense ልዩነታቸውን ባለፈው ዲስከስ እናደርግ ምንድን ያልነው ዱሬሽን ለማሳየት ነው። የpresent perfect continuous tense ጥቅም ሲምፕሊ ኢፌክቱን ፎከስ ለማድረግ የተፈለገው አክሽኑ ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደ ዱሬሽኑን ለማሳየት ነው እንጂ በኮንሰፕት ደረጃ the same ነው። Present perfect and present perfect continuous tense have the same concept. They describe the same thing. They describe actions that have started and completed in the past, but whose effect is still going on, or
an action which have started sometime in the past and which come up to the present time. But the difference between present perfect and present perfect continuous tense is that present perfect is short, whereas present perfect continuous tense is longer. We use it for a longer action to exaggerate how long an action took or how long an action takes. Okay, we use present perfect just to show the duration. Okay, just to show the duration. So the structure is, of course, has or have been with continuous verb, ing verb. Okay, so has been because the subject is her telephone. Okay, her telephone is the subject, third person singular, so we use has. I ቢሆን have ይሆናል. We have, you have, they have, but he has, she has, it has. So has been ringing is our answer. Okay, good. Question number 42. Which one is correct? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ኮሬክት መሆኑን ቴስት ከምናደርገው በብዙ አንግል ነው። የስትራክቸር ሊሆን ይችላል፣ ፓንክቹዌሽን ሊሆን ይችላል፣ የመሳሰሉ። ኦኬ የትኛው ነው ትክክል? ይሄ ኦፕን ጥያቄ is very open question. So to check the correctness of the sentence is either through word order or sentence structure, or is whether it keeps the parallelism ይጠብቃል ወይ የማይጠብቅም። ስለዚህ በስትራክቸር ቴስት እናደርገዋለን፣ በፓንክቹዌሽን በመሳሰሉ። Now let's go through all the answer choices. The boy had fallen from a ladder and breaks his arm. ሎጂክም ሌላው ነገር ነው። ኦኬ ሴንተንስ ላይ ሎጂክ ፍሎ የአይዲያው ፍሎ ራሱ ሌላ የምንመዝንበት ሴንተንስ ትክክል ነው አይደለም ብለን ለመመዘን የምንጠቀምበት ነው። ምክንያቱም in our discussion of sentence structure, if you remember, the elements, okay, as a sentence, every sentence in English should have, or it should consist of subject and verb, at least these two elements. Depending on the verb type, we might have an object, but the existence of subject and verb is a must. Okay, to say a sentence is a sentence, okay, or a collection of words is a sentence. To call a sentence, we need to have subject and verb. Okay, but not all collection of words that have subject and verb are sentences, and the verb should be, or the sentence should be what? Meaningful or acceptable መሆን አለበት ሴንቴንሱ። በተናጋሪዎች አክሰፕተብል መሆን አለ። ለምሳሌ ሁልጊዜ የምትጠቀስ ኤግዛምፕል አለ፣ አይ ኢት ስቶን። ይሄ አሁን ስትራክቸሩ ስንመለከተው ትክክል ነው፣ ሰብጀክት ቨርብ አደራደሩም ኦኬ፣ the pattern is also correct, but the logic is not. Okay, it's not acceptable sentence because unless by some miracle we don't, or anyone, or a human being cannot eat stone. Okay, ስለዚህ እንደዛ አይነት ሎጂክን ያልጠበቁ ሴንቴንስ መሆናቸውንም ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር ነው የምናየው እንደዚህ ኦፕን ጥያቄ ስለሆነ። The boy had fallen from a ladder and breaks his arm. The boy had fallen from a ladder and broke his arm. Now the difference between the two sentences is here. Okay, here it says breaks and choice B it says broke. Okay, አሁን የትኛው ነው ቴንሱን የጠበቀው ነው? The boy fell from a ladder and broke his arm. Okay, past tense in both cases. The boy, now as you can see, when we connect actions, two actions using the conjunction and, it must be a series of action. Okay, consecutive action መሆን አለበት። የሆነ series of ተከታታይ action ከሆነ ነው በኤንድ የምናገናኘው ከሆነ። ስለዚህ ሁለቱም ላይ parallel tense ነው የምንጠቀመው። የመጀመሪያው action present tense ከሆነ ሁለተኛው action present simple መሆን አለበት። present continuous tense ከሆነ የመጀመሪያው አክሽን ሁለተኛው present continuous tense መሆን አለበት። ፓራሌሊዝም መጠበቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው had fallen አለ፣ so እዚህ ጋር breaks አለ፣ does not keep the parallelism. Okay, again here it says had fallen, okay, past perfect, but here it's past simple. Okay, ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? አንዱ ከአንዱ በኋላ የተከናወነ አይነት አክሽን ቢሆን ኖሮ ያው እንደዛ ነው። ነገር ግን ቀዳሚ series of action መሆናቸውን ካረጋገጥን it is better to use past simple in both cases. Okay, so the boy fell from a ladder and broke his arm. That's failing is the first action, having broken is the second action. So it is past simple. Series of action ናቸው እነዚህ አንዱ ከአንዱ በተከታታይ የሆኑ አክሽኖች ኢሚዲየሲም አለው። ስለዚህ the correct structure is C. Okay, correct structure is C. 43. I dashed a book when I heard about the September 11 attack on America. I dashed a book when I heard about. Look,
when I heard. That's a question here. I mean, that's the second clause. That's a time clause here. When I heard, past simple. ኦኬ ስለዚህ ኮንጃክሽናችን when ከሆነ እንደዚህ አሁን ሁለት ፓስት አክሽኖች ናቸው። አንዱ ከአንዱ በፊት ሲከናወን የነበረ በሂደት ላይ የነበረ በምን ተቋረጠ? when I heard about the September 11 attack on America. That's a simple instance or a short instance, whereas the action happened first was a progressive action. Okay, so here past simple ነበር ማለት ነው። blank space ላይ ያለው past simple continuous tense action interrupted by the shorter action which says when I heard about the September 11 or at the time, okay, at that time. So the first action should be what? Past continuous tense, simple. Was reading is our answer. Okay, read is past simple, had read is past perfect, I'm reading is አንደኛ ካንስል የምታደርጉት እንደውም ይሄ ነው I'm reading የሚለው ምክንያቱም present continuous tense ስለሆነ እዛ ጋር የምንጠቀመው past ከፓስት ቴንሶች አንዱ ነው። ኤ ቢ እና ሲ ፓስት ቴንስ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ ኤ ፓስት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ነው፣ ቢ ፓስት ሲምፕል ነው፣ ሲ ፓስት ፐርፌክት ነው። ዲ አንደኛ የምታስወግዱት ይሆናል ማለት ነው ፕሬዘንት ቴንስ ነው። Okay, so our answer is was reading. I was reading a book when I heard about September 11 attack on America. So the first action was reading. So it was a progressive action and interrupted by the shorter one which says I heard. Okay, now let's go to question number 44. While I dashed to school this morning, I saw a leopard crossing the road. This must be comma, not period. Okay, comma on a little bit ምክንያቱም close ነው, time close ነው. ይሄ missing part ያለው verb miss ያደረገው part, that's the time close here. While I dashed to school this morning, I saw a leopard crossing the road. I saw the leopard. Look. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለተኛው ክሎዝ ሜን ክሎዙ past simple ነው። I saw a leopard crossing the road. Sorry. So what would be the answer then? In the first clause, again, past continuous. While I was coming to school this morning, while I was on the way to school. ስለዚህ A is our answer. Okay. While I was coming, okay, while I was coming to school this morning, I saw a leopard. Not when I come, okay, when I come to school. While no, while corona continuous tense, okay, while corona continuous tense. Okay, now let's proceed to question number 45. 45 is again አሁንም time close እንደምትመለከቱት when dash from ባህር ዳር dial 058 but not 011. Okay, when dash from ባህር ዳር ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ምን አይነት ጥያቄ ነው? Okay, it's not a tense verb that is missing here. Okay, so እዚህ ጋር ሚስ ያደረገው verb tense verb አይደለም ማለት ነው verbal verbal ከሆነ ደግሞ if you remember our discussion of verbal, we have three types of verbals, right? Present, gerund አለን, participle and infinitive. These are verbals. Gerund is a verbal noun, participle is a root form of a verb or the original form of a verb, whereas infinitive is a root verb or an original form of verb. Participle is a verbal adjective. So let's participle verbal adjective. Infinitive root form of a verb dictionary ላይ የምናገኘው ጥሬ ቃል ነው። gerund ደግሞ ስም ነው ከግስ የሚሰራ ስም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንፈልገው የትኛውን ነው? gerund ነው? infinitive ነው? ሶስቱም ማለት ነው። okay, telephoned is past participle, telephoning is present participle, to telephone is infinitive, telephone is a tense verb. ይሄ ቴንስ verb ነው። ስለዚህ አንደኛ የምታስወግዱት ዲ ነው። ዲን እናስወግድና ሶስቱን እናነጻጽራለን ምክንያቱም ሶስቱ የሶስቱ verbals ናቸው። ስለዚህ this is past infinitive, B is gerund, A is participle. So here we need gerund. When telephoning from ባህር ዳር, okay, when telephoning from ባህር ዳር is our answer. Okay, when telephoning. So it's present participle or it is gerund. Okay.
by the way ing ከሆነ present participle ይሆናል ወይም ደግሞ gerund ይሆናል አይደል? I think this is participle phrase ነው የሚሆነው when telephoning from ባህር ዳር እስከሚለው participle phrase ይሆናል ማለት I mean participle clause ይሆናል so participle clause ይሆናል ስለዚህ dial 058 but not 011 that's a main clause አይደል? dial that's a main clause that's participle clause ይሆናል dependent clause ወይም adjective clause ሆነ ማለት ነው በሌላ አነጋገር 46 where is the book I gave you what does with it where is you see now that's a tense verb the book I gave is where is a present action I mean a present question what does with it so the action must be okay the action must be progressive okay the second action should be a kind of progressive incomplete action normal so currently what are you doing with it okay are you do have you been doing you did are you done so it because this it says I gave you so the book is given sometime before and since then up to the moment the speaker asks this question the one who borrowed the book must be doing something with it so it is present perfect continuous tense okay present perfect continuous tense since the time you borrowed the book up to now what have you been doing with it okay what have you been doing with it so it's past plus present alright past እና present ሁለቱም ታይሞች ያገናኘ ከሆነ perfect tense እንደምንጠቀም እናውቃለን is perfect ሆኖ continuous tense ነው because the action is in progress okay number 47 we have been learning English dash the past 11 years the past 11 years we have been learning English this is present perfect continuous tense have been learning since some time in past or for the past 11 years so now the question is now is a conjunction that we use here whether it is since or as or for or from ስለዚህ እንደምትመለከቱት from እና asን እናስወግድና okay as means the time okay from አንጠቀመውም ስለዚህ since እና for ነው የምናነጻጽረው perfect tense ላይ የምንጠቀመው since እና for ነው since የምንጠቀመው የድርጊቱ የጀመረበት ጊዜ ከተመለከተ ነው for ደግሞ ለduration ነው total time ከሆነ ስለዚህ ከብላንክ ስፔስ በኋላ እንደምትመለከቱት total time ተገልጿል 11 years so here we choose for not since okay since ቢሆን አክሽኑ የጀመረበት ጊዜ ይጠቀሳል since say 11 years ወደ ኋላ ቆጥራችሁ ለምሳሌ 2021 ላይ ያለ ነው 2021 ወደ ኋላ 11 አመት ስትቆጥሩ 11 አመት ስትቆጥሩ 2010 ይሆናል so since 2010 ቢል ኖሮ I mean 2010 ቢል ኖሮ since ይሆን ነበር so we use for total time or total duration okay number 48 what will you do if you dash a lottery what will you do ይሄ conditional clause ነው እንደምትመለከቱት main clause ተሰጥቶናል what will you do future tense እዚህ ጋር እንደምጠብቀው ምንድነው present tense ነው ማለት ነው if you win a lottery ስለዚህ የትኛው አክሽን ነው ይሄ real condition የሚባለው real condition okay ቀደም ላይ የዜሮ ኮንዲሽን ኬዝ አይተናል የመጀመሪያው ጥያቄ ይመስለኛል ባልተሳሳት the first question of the grammar part is from zero condition ነበር fact ነበር እዚህ ጋር ግን real condition የሚሆነው ምክንያቱም main clause በfuture tense ከሆነ if clause ወይም dependent clause present tense ይሆናል ማለት ነው type 2 ወይም ደግሞ unreal condition ቢሆን ኖሮ if main clause would plus v1 ይሆንና if clause past simple ይሆን ነበር ሶስተኛ condition if clause ላይ past perfect ይሆንና main clause ላይ ደግሞ perfect conditional would have v3 ይሆን ነበር
Now it is real condition, so we use present simple here. Okay, question number 49. It is a dialogue between two persons, X and Y. X dash a shower question ጠየቀን Y twice a week። ስለዚህ Y twice a week ብሎ የሚመልስለት እዚህ ጋር ምን ቢጠየቅ ነው? ምን ያህል ጊዜ የadverbial frequency ነው የተጠየቀው ማለት ነው። twice a week ሆነ መልሱ የሚያሳየው እዚህ ጋር adverb frequency ነው የተጠየቀው። how often ሊሆን ይችላል። how often, how frequently. okay, ስለዚህ twice a week ብሎ መለሰ Y. So how often do you take a shower? How often are you taking? Now continuous tense አናደርገውም ምክንያቱም we don't use continuous tense for such questions. Okay, how often are you taking? No, how often do you take? Only B is I think our answer. Okay, we don't use continuous tense here. How often do you take? How often do you take a shower? Twice a week. Sometimes, of course, continuous tense የምንጠቀምባቸው ኬዞች አሉ ግን እሱ ኔቲቭ ስፒከር ቢሆን ሁለቱንም ይላቸዋል። How often are you taking is also possible. How often do you take is also possible. But according to our grammatical analysis, we use simple present tense. Okay, we use simple present tense in this question. So how often do you take a shower? Not how often are you taking. No. So we use B. Okay. Number 15. Our friendly game was interrupted. We dashed for about half an hour when suddenly a quarrel started. Our friendly game was interrupted. Okay, was interrupted. So before the interruption, something was going on. So they were playing, okay? They were playing. We dashed for about half an hour. For about half an hour. See, it's a long time to play half an hour. So it must be continuous tense, but past continuous tense or past perfect continuous tense. ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው። Okay, ቀዳሚው አክሽን ነው። Okay, መጫወት ቀዳሚ ነው before the interruption. Okay, before the interruption, this action was happened. Okay, it's an action before another action in the past. Okay, if we are using an action before another action in the past, we use past perfect. Our friendly game was interrupted. We dashed for about half an hour when suddenly a quarrel started. So the interruption ስላለው አሁን one long action በshort action interrupt የሚደረግ ከሆነ long action past perfect continuous tense ሳይሆን መሆን ያለበት past continuous tense because it's a sudden interruption. Okay, our friendly game was interrupted because we were about half an hour, suddenly a quarrel started. Suddenly a quarrel. So it's a quarrel. It was taking place, okay? It was taking place and it was suddenly interrupted. So we use past continuous tense over past perfect continuous tense because past perfect continuous tense shows an action which happened before another action, okay? Whereas past continuous tense shows an action which was taking place progressively until it is interrupted. Okay, it was in motion. Okay, it was in motion. It started way before the second action, way before the interruption, and it was going on. It was taking place, but interrupted. A sudden interruption. So a sudden interruption ከሆነ long but short interrupt ሲደረግ particularly example ላይ እቺ በጣም አሪፍ ኤግዛምፕል ነው ባለፈው long እና short interrupt ሲደረግ long action በshort interrupt ሲደረግ past longu በpast continuous tense ነው የሚገለጸው. Okay, so D is our answer. 51. Dash a lot of candies when you were a child. When you were a child. Okay, it's a question. And as you can see, when you were a child shows like a past action but habits. Okay, past habits. So past habit ነው የሚሆነው ስለዚህ past habit ከሆነ የምንጠቀመው used to plus v1 ነው ነገር ግን ጥያቄ ስለሆነ
ጥያቄ ስለሆነ የጥያቄ ቃል እንጠቀማለን። ወይም verb to be ሊሆን ይችላል ወይም verb to do ሊሆን ይችላል። ኦኬ verb to do ሊሆን ይችላል። እና ብዙ ጊዜ in this case verb to be የምንጠቀመው ስቴትን የምንገልጽ ከሆነ ነው። አሁን ግን ይሄ ስቴት አይደለም። ስቴት ሳይሆን አክሽን ነው። አክሽን verb ደግሞ ከሆነ do ወይም verb do ነው እንደ auxiliary የምንጠቀመው። past tense ስለሆነ did እንጠቀማለን። ስለዚህ did ይቀድማል፣ ከዛ subject፣ ከዛ used to ወይም used to። አሁን ጥያቄው እዚህ ጋር ነው። used to ነው የምንጠቀመው ወይስ used to ነው? አሁን ኮምፔር የምናደርገው be እና did ነው። were you used to it? used you to it የሚለውን እናስወግድና be እና did እናነጻጽር። what's the difference between choice B and choice D? እዚህ ጋር አሁን did ተጠቀመና modal verb use ናት፣ simple present tense ናት። how about here? choice D ላይ did okay correct፣ ነገር ግን used ደገመ፣ past ተደገመ። that's not the correct structure. so if you use did, you have to use simple present tense here because did shows that the action is past. so did you used to eat a lot of candies when you were a child? that's the question, the correct question. ስለዚህ ጥያቄው መሆን ያለበት እንደዚህ ነው። did ስላለን did የሚለው auxiliary verb ራሱ past tense መሆኑን ስለሚያሳይ used አናደርገውም፣ use ነው የሚለው auxiliary verb ወይ modal verb used to ሳይሆን እዚህ ጋር used to ነው መሆን ያለበት because the question word has to be changed to past tense to show that it's a past habit. Good. Question number 52. If the weather hadn't been so bad, we dash. This is a clause, a question of clause, conditional clause ነው እንደምትመለከቱት። if clause በምን ቴንስ ነው ኮንስትራክት የተደረገው? በፓስት ፐርፌክት። ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው ኮንዲሽን ነው ማለት ነው። ኢምፖሲብል የሚባለው ሪቨርስ ማድረግ የማይቻለው አንዱ ማድረግ የማይቻለው አክሽን ነው፣ ኢምፖሲብል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኢምፖሲብል ኮንዲሽን ከሆነ ሁለተኛው ሜን ክሎዝ ላይ የምጠቀመው ፐርፌክት ኮንዲሽናል ነው። would have plus v3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ስትራክቸር ነው የምንጠብቀው። fortunately the first choice is our answer. would have gone, not can have gone, will have gone. ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሆነው present perfect, I mean perfect conditional ነው። ስለዚህ would have gone out is our answer. So if the weather hadn't been so bad, we would have gone out. So the weather was bad, we didn't go out. That's the meaning. Okay? ስለዚህ ሁለቱም አልተከሰተም። ወዘሩን ባድ ነበር፣ ከቤትም አልወጣንም ነው። ኢምፖሲብል ነው። river impossible action. third point, ሁለቱም አልሆነ፣ fulfill አልተደረገም። okay, 53. The mushrooms on the island are poisonous. He dash eat them. Okay, the first information tells us that the mushrooms were poison. Okay, the mushrooms on the island are poisonous. Okay, are poisonous. That's a present state. Okay, the present state of the mushrooms on the island is poisonous. Okay, he poisonous no ahun. He dash eat them. ስለዚህ he already did ወይም ደግሞ okay, he didn't already did actually suggestion ነው ወይም ደግሞ of course modal verb ነው እዚህ ጋር expect የምናደርገው መብላት የለበትም ነው። don't have to no, we don't say don't for he, we say does. ያ ግልጽ ነው። ስለዚህ ለሂ does ነው የምጠቀመው። did ለpast tense ነው። mustn't eat them, he must not። እንደዚህ ሾርት እናደርገው በርግጥ must not ነው ብለን የምንጽፈው mustn't ሾርት ነው አይደረግም። might is for possibility. Okay, possibility or strong gust. I mean ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የምንጠቀመው modal verb have to ነው። doesn't have to eat them. Okay, he doesn't have to eat them. He doesn't have to eat them. Good. There are no, question number 54, there are no thieves on the island. She dash lock up her thieves. Again, the same thing. There are no what? There are no thieves on the island. So since there are no thieves,
it is not necessary to look at her things because no thieves are there. እዚህ ጋር በሴም ነው ቅድም 53 ላይ የሚያደርገው እሱ ነው ኦኬ ስለዚህ አይጠበቅባትም ነው she does not have to look up her things she doesn't have to the same and ብዙም የሚለያይ ነገር አለ okay question number 55 Question number 55 is from subject-verb agreement. It's a subject-verb agreement question. Data work, are a lot of problems. Is a subject-verb agreement. No, a subject-verb agreement. Sentence there demonstrative pronoun there here below the verb agrees with the noun that comes after it. If the noun that comes after is countable noun and plural noun, we use plural verb. Or singular, we use singular. It's just the noun agrees with the noun that comes after the demonstrative pronoun there or here. So, demonstrative pronoun በኋላ የመጣው ስም ከምርጫዎቹ እንደምንረዳው ፕሮብሌም የሚለው ነው ፕሮብሌም ሲንጉላር ነው ካውንተብል ነው ወይስ አንካውንተብል ነው ኢስ ካውንተብል ነው ሶ ፕሮብሌም ይቆጠራል ፕሮብሌም ከተቆጠረ ደግሞ ፕሉራል ቨርብ መሆን ይችላል ሲንጉላር ይሆናል ዲፔንድ ነው ኦኬ አሁን የምንከተለው የስሙን ቅርጽ ነው ሲንጉላር ከሆነ ኤስ አንጨምርበትም ኤስ ከተጨመረበት ፕሉራል ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ አር ነው የሚለው ምክንያት are ስህተት ነው ምክንያቱም ፕሮብሌም ከሆነ are ሳይሆን is ነበር መሆን የነበረበት there is a lot of now ሌላው a lot of የሚለው quantifier ራሱ a lot of የሚለው quantifier ሁሉም ላይ አለ እንደምትመለከቱት answer choice ሁሉም ላይ አለ ስለዚህ a lot of የሚለው quantifier it's a quantifier we use it with of course both with countable and uncountable ነው ከሁለቱም ጋር እንጠቀማለን ከሚቆጠርም ከማይቆጠርም ስም ጋር እንጠቀማለን እና ሌላው ራሱ ኳሊፋየር የሚያሳየው ቁጥሩ የናውን ቁጥር ብዙ መሆኑን ነው የሚያሳየው okay a lot of ካልን ብዙ ነው a lot of problem ካልን it's a great deal of a lot of problem ከአንድ በላይ ነው ማለት ነው ከአንድ በላይ ከሆነ ደግሞ plural ነው የሚሆነው so there are a lot of problems we don't say a lot of problem ምንም s መኖር ነበረበት okay that's the mistake here there are a lot of problems okay let's hold on this one ሌላው ደግሞ በስተት ይመስለኛል punctuation ማርኩ እዚህ ጋር period ወይም እዚህ ጋር period የተቀመጠው በስተት ነው period አይኖርም is a lot of problem is አይሆንም ሲጀመር because a lot of የሚለው quantifier ከሲንጉላር ስም ጋር ሳይሆን ከፕሉራል ስም ጋር ስለምንጠቀመው እንዳያችሁ የምትጥሉት c እና d ነው ከዛ በኋላ እናነጻጽረው a እና b ሆነ but our answer is b okay our answer is b question number 56 one of the dinner dash broken አሁንም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት I think ይሄን ጥያቄ ከዚህ በፊት ሰርተናል የሆነ ዓመተ ምህረት ሽት ላይ አግኝተን ለማንኛውም ልድገመው one of the dinner so one of each of every one of these are indefinite pronouns okay indefinite pronouns ሲሆን ምንድነው ብለናል indefinite pronoun one of each of ከሆነ immediately ከሱ በኋላ የሚጠበቀው structure ምን አይነት structure ነው እዚህ ጋር ልጻፋት structure one of each of every one of የመሳሰሉት እንደዚህ አይነት pronoun ካለ ከፊት ለፊት የሚከተላቸው ሁሉ ጊዜ plural noun ይሆንና okay plural noun ይሆንና የሚወስዱት ግስ ግን singular verb ነው ብለናል okay singular verb okay singular that's the structure here okay that we need to use with this structure okay ከዚህ structure ጋር የምንጠቀመው ይሄ ነው that's the structure ስለዚህ እንደምትመለከቱት one of the dinner one of the dinner so immediately after the noun okay ከዚህ noun በኋላ expect የምናደርገው structure plural noun ይሆንና verb ግን singular now let's go through each answer choices one of below plate አለ plate ሳይሆን መሆን የነበረበት plates ነበር so ይሄ ስህተት ነው ይሄን እናስወግዳለን one of the plates አሁን ሁለተኛው ላይ ደግሞ b plates የሚለውን አሟላ ነገር ግን verb
መሆን የነበረበት ሲንጉላር ነው እዚህ ጋር ግን ፕሉራል ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት በቨርቡ ምክንያት እንጥለዋለን ሲ ላይ እንምጣ plates ይላል ትክክል is ሲንጉላር ትክክል ይሄ ሁለቱንም ያሟላል plate ይልና እዚህ ጋር ደግሞ are ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር plate ብሎ አፈረሰው plates ነበር መሆን የነበረበት so our answer is C okay our answer is C okay our answer is C Okay, let's continue. Question number 57. I really need dash. Can we talk? I really need dash. ይሄ ያው የወርድ ጥያቄ ነው confusing verboች አሉ advice እና advice noun ነው advice verb ነው okay ce ከሆነ noun ነው se ከሆነ ደግሞ verb ነው okay ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው የተፈለገው I really need እና verb አለን okay I really need then እዚህ ጋር የተፈለገው ምንድነው object ነው okay object ነው object ደግሞ የሚሆነው noun ነው ብዙ ጊዜ ሰና ስለዚህ advice ምን አይነት ስም ነው የሚቆጠር ወይስ የማይቆጠር advice ብዙ ጊዜ uncountable ነው ስለዚህ some የሚለውን እንደ quantifier እንጠቀም ይችላል of course we use the quantifier some both with both countable and uncountable nouns so some ካለ ብዙ ጊዜ noun ብዙ ነው የሚሆነው advice ሲሆን ስለዚህ advice የሚቆጠር ስም ያደርገዋል ማለት ነው ይሄ ማለት ስለዚህ I really need some ካልን advice and some ካልን advices okay because it is more than one because some shows the quantifier some shows the thing being described the noun being described is not a single noun but it is what is a plural noun so some ካልን advices ነው መሆን የነበረበት okay ስለዚህ አሁን አንደኛ ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር የጠይቃችሁ የግሱ ቅርጽ የቃሉ ቅርጽ noun ነው noun ከሆነ advise የሚሉትን ተዋለን ስለዚህ c እና d ላይ ያሉትን ወዲያውኑ ተውና እናነጻጽረው a b እና e ላይ ያሉ say I really need an advice some advices some ካለ advices ነበር መሆን የነበረበት an advice ካለ አንድ ነው advices ካለ I really need advices a ግልጽ ያላለ adjective ይፈልጋል ከፊት ለፊት ስለዚህ article ያለችበት safe the safest answer here is B okay so I really need an advice so the person needs only one advice of course some በርከት ያሉ advices ቢሆን የፈለገው some advices s መጨመር ነበረብን s here so our answer is can we talk each of the dash on cage ይሄ ቅድም 56ኛ ጥያቄ ላይ የሰራሁት አይነት ጥያቄ ነው ስትራክቸሩን ቅድም አስቀምጬላችኋለሁ sorry each of ካለን ኳንቲፋየሩ የሚከተለው ስም የብዙ ቁጥር አመልካች ስም ይሆንና የሚወስደው ክስ ግን ሲንጉላር ይሆናል ነገር ግን አሁን ከቅድሙ ለየት የሚለው ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ስም እዚህ ጋር የሚጠቀሰው ስም በፕሮናውን የሚተካ ከተባለ ግን በፕሉራል እንጂ በሲንጉላር ፕሮናውን አይሆንም because indefinite pronoun ስለሆነ እዚህ ጋር ያለው indefinite pronoun የትኛውን ስም exactly የትኛውን ስም እንደሆነ ስለማናውቅ ብዙ ጊዜ በፕሮናውን ሲሆን በፕሉራል ነው የሚተካ ስለዚህ each of the birds has of course singular verb their bird has እዚህ ጋር ስተቱ birds መሆን ነበረበት the birds ብሎ እዚህ ጋር have አለን have ሳይሆን singular ነበር መሆን የነበረበት have ነበር መሆን የነበረበት birds ይልና has ይላል ይሄ ሲስተት it's ነው ስለዚህ በits ሳይሆን because we don't know what it's የሚኖረው አንድ ብቻ ቢሆን ነበር ወይም ደግሞ የሚታወቅ ቢሆን ኖሮ ነበር ስለዚህ indefinite pronoun ስለሆነ ብዙ ጊዜ በፕሉራል እንተካዋለን our answer is birds has their okay so each of the birds has their own cage okay has their own cage, each of the birds very good question number 59 አሁንም የሰብጀክት verb agreement ጥያቄ ነው okay 59 is also a subject verb question every dash license plates ቅድም 56ኛው ላይ የሰራነው አይነት ጥያቄ ነው ይሄ ደግሞ okay 56ኛው ላይ የሰራነው አይነት ጥያቄ ነው every column of course the subject is every indefinite pronoun every no
every ከሆነ ሲንጉላር ነው። ስለዚህ የምንጠብቀው ስምም ሲንጉላር ነው፣ ቨርቡም ሲንጉላር ነው። ሁለቱም ሲንጉላር መሆን አለበት። ኦኬ ሶ ኤቭሪ እዚህ ጋር ለጻፈው ስትራክቸሩን ኤቭሪ each ብቻውን without off ከሌለው ቀደም እዛ ጋር ያየነው ኦፍ ያለበት ነው። without off ካየን ስትራክቸሩ ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ሲንጉላር ኦኬ ሲንጉላር ናውን ይሆናል plus singular verb ይሆናል ማለት ነው። structure, that's a structure here, okay, that we expect after every, because the subject is every, the subject is each. እነዚህ indefinite pronoun subject ከሆኑ ሲንጉላር ናቸው። ስለዚህ የሚከተላቸው ስምም ሲንጉላር ነው፣ የሚወስዱትም ግስ ሲንጉላር ነው። ሁለቱም ሲንጉላር ነው። ስለዚህ now singular ይሉት cars plural have plural, cars plural has singular, car singular has singular። ስለዚህ መልሳችን ሲ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ዲ ላይ ያለው ሲንጉላር እና እዚህ ጋር ደግሞ have አለ plural ብሎ አፈረሰው። so our answer is C. Very good. Question number 16. Patient, it's a dialogue between a patient and a doctor. So the patient says I'm a diabetic patient. What do you advise me? What do you advise me? Okay, doctor. So what will be the reply or the response for the doctor? So the question is here. Yeah, doctor will reply ምን ሊሆን ይችላል? Patient ምናለ I'm a diabetic patient. What do you advise me? So the doctor may say you may do exercise, you should do physical exercises, you could do physical exercise, you usually take insulin. የትኛው ሊለው ይችላል? ያው ብዙ ጊዜ ዲያቤቲክ የሆኑ ሰዎች ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንዲሰሩ ነው የሚመከረው። ሊመክረው የሚችለው እሱ ነው። Okay, so the advice of the doctor might be you should do physical exercise, not do exercise, because this is more general. Okay, do exercise. What kind of exercise? Exercise ለትምህርት ሊሆን ይችላል። more internal specific. You may do what? Exercise. What kind of exercise? So physical exercise ተብሎ በደንብ ዲስክራይብ መደረግ አለበት። because exercise የሚለው ኮመን ናውን ነው ለሁሉም ኤክሰርሳይሶች ይሆናል። የትኛው ኤክሰርሳይዝ ነው ብሎ ደግሞ ዲፋይን የሚያደርግልን ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ የሚለው በደንብ እንትን ይሆናል። ስለዚህ possibility አይሆንም ወይም ability ወይ possibility ስለማይሆን you should do is moral obligation, and it's your moral obligation. I mean it's an advice. Okay, advice ከሆነ ሁለተኛው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው የሚችለው possible answer, possible reply ሊሆን የሚችለው ቢለው ነው። ኦኬ very good. Question number 61. He didn't work hard, semicolon, dash, comma, he scored good grade in the examination. ቅድም ወደ አወራነው የኮንሴሽን ክሎዝ ጥያቄዎች ሁለት ጥያቄዎች ከዚህ በፊት ሰርተናል። ከላይ ሰርተናል። ቅድም ሳወራም ብያችሁ ነበረ። ከፊት ለፊት ኮንሴሽን ክሎዝን የሚጀምሩልን ከሆነ ኢንትሮዳክተሪስ ናቸው ብለን ኮንሴሽን ክሎዝ እና ከሜን ክሎዝ ጋር የሚያገናኙ ከሆነ ኮኔክተርስ ናቸው። ኮኔክተርስ መሃል ላይ ነው የሚመጡት ብለን ኦኬ ኮኔክተርስ መሃል ላይ ነው የሚመጡት። ዩዥዋሊ በሰሚኮሎን እና በኮማ ይለያሉ ብዬ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ወደኋላ የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች አካባቢ። ስለዚህ እሱን ላይ ከተግባባን now what would be our answer? Despite, in spite of, these are introductories. Also ራሱ introductory ነው። ሶስቱ introductories ነው። ይሄ በጣም ኢዚ ነው። እንደውም አሻሚ የማይሆንም ኦኬ አሻሚ ለማድረግ ቢሆን ፈልግ ነው but የሚለውን ላመጣ ይችላል ወይም ደግሞ even if even if እነዚህ ቢመጡ አሻሚ ነው። ስለዚህ መሃል ላይ የሚገቡት but however even then የመሳሰሉት despite, in spite of, also, though, even though despite and in spite of phrasal form despite the fact that, in spite of the fact that, all these are introductories, whereas however is connector. So we use here the connector because we need connector that connects the two clauses, thereby begins the concession clause. Okay, that comes in the middle of the two clauses. However is a one. Okay, very good. Question number 62. ከበረ
ምን አለ I'm going to cinema how do አለሙ report this statement okay report the speech ነው ማለት ነው ስለዚህ ከበደ እንዲህ ያለ I am going to the cinema ስለዚህ ይህን ሴንቴንስ ሪፖርት ብናደርገው በሶስተኛ ሰው ሪፖርት እናደርገው እንዴት ሪፖርት እናደርጋለን ሶ ሪፖርት ስናደርግ በሁለት አይነት መንገድ ነው ብለናል ዳይሬክት ወይም ኢንዳይሬክት አሁን የተሰጠን በኮቴሽን ማርክ የተሰጠን የከበደ ቃል ነው በዳይሬክት ነው እንደምትመለከቱት በኮቴሽን በትምህርት ውስጥ ነው ያለው ሪፖርት ስናደርግ ደግሞ ኢንዳይሬክትሊ ነው ሪፖርት ስናደርግ እዚህ ጋር ኢንዳይሬክትሊ ነው የተጠየቀን ኢንዳይሬክትሊ ሪፖርት ስናደርግ there are what some changes that we have to make basically we have about 4 changes that we have to make a tense change a pronoun change an adverb change and expression change whenever we want to apply a tense change we have to consider the verb in the reporting clause okay tense change apply ለማድረግ reporting clause ላይ ያለው verb ምን tense ነው past tense ከሆነ tense ለውጥ apply እናደርጋለን okay reporting verb past tense ከሆነ reporting verb present tense ወይም future tense ከሆነ የtense ለውጥ እናደርጋለን so የtense ለውጥ apply ለማድረግ reporting verb ላይ ያለው verb present past tense መሆን አለበት okay ሌላው የpronoun change ነው in order to apply a pronoun change okay whenever we apply a pronoun change of course first person singular with a third person singular when plural ይቀየራል ማለት ነው okay ሌላው የadverb ለውጥ ነው all adverbs that shows nearness adverb of time plus adverb of place that shows nearness has to be changed to indicate farness የቅርብ ጊዜ አመልካች ወይም የቅርብ ቦታ አመልካች ግሶች ረዳት ግሶች የሩቅ ጊዜ ወይም የሩቅ ቦታ አመልካች እንዲሆኑ ተደርገው ይቀየራሉ ለምሳሌ today የሚል ታይም ፍሬዝ ካለ ዳይሬክት ላይ ሪፖርት ስናደርግ ኢንዳይሬክት ላይ today that day ብለን ሪፖርት እናደርግ እንችላለን ወይም this day yesterday የሚል ነገር ካለ the day before ወይም the last day እንላለን ወይም ደግሞ tomorrow የሚል ካለ the next day or the following day okay now የሚል ካለ then ብለን ሪፖርት እናደርጋለን በታይም here የሚል ከሆነ there በቦታ ስለዚህ all adverbs የቅርብ ጊዜ ወይም የቅርብ ቦታ አመልካች ረዳት ግሶች የሩቅ ጊዜ ወይም የሩቅ ቦታ እንዲያመለክቱ ተደርገው ይቀየራሉ ሌላው የመጨረሻው expression change ነው expression ለምሳሌ ጥያቄ ከሆነ asked inquired wanted to know exaggeration ከሆነ ወይም ደግሞ exclamation ከሆነ exclamation word exclaimed astonished wondered የመሳሰሉትን ኤክስፕሬሽኖች እንጠቀማለን say ከሆነ ዝም ብሎ አለ ለማለት ደግሞ said says the present tense ከሆነ says on the spot kind of report ከሆነ says ነው የምንለው so now here the answer choices ስናይ ከበደ said that ሁሉም ላይ said that conjunctionaችን that የሚሆነው መቼ ነው ስቴትመንቱ declarative sentence ከሆነ አሁን የከበደ statement declarative ነው I am going to the cinema declarative sentence ነው so declarative positive negative ከሆነ conjunctionaችን that ነው reporting clause ከተናጋሪው ቃል ጋር ለማገናኘት የምንጠቀመው that ይሆናል የተናጋሪ ቃል ጥያቄ ከሆነ እንደ ጥያቄው አይነት ሙሉ መልስ የሚያስፈልግ ከሆነ የጥያቄውን ቃል እንደ conjunction እንጠቀማለን ቀደም እዛ ላይ አይተናል አንተ ጥያቄ ላይ why የሚል why which what when የሚመሳሰሉትን መጠይቃዊ ቃሎች እና conjunction እንጠቀማለን reporting clause ከተናጋሪው ቃል ጋር ለማገናኘት yes or no መልስ የሚያስመልስ አይነት ጥያቄ ደግሞ ከሆነ if ወይንም whether እንጠቀማለን እንደ conjunction እንደምትመለከቱት ከበደ የተናገረው declarative statement ስለሆነ that እንጠቀማለን ይሄ ለሁሉም true ነው a b c d ላይ ትክክል ነው ከበደ said that ከበደ says that up to this point it is correct now the next thing is now said ካለን past tense አድርገናል ማለት reporting clause verb past tense ከሆነ የተናጋሪ ቃል በምን tense ነው ያለው የሚለውን ቼክ እናድርግ I am going to the cinema it's a near future action አይደል near future going to so አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ ስለምንወስደው he was I ያለው ከበደ ስለሆነ እኛ ሪፖርት ስናደርግ I የሚለውን በhe እንተካለን ስለዚህ pronoun ለውጥ እናደርጋለን ስለዚህ I ካለ እናስወግዳለን ለምሳሌ ምርጫ B I ስለሚል እሱን እናስወግዳለን so he ሌላው will ይላል እዚህ ጋር C ላይ will future ነው he will be going to will ካለን going to አንጠቀምም
ስለዚህ ይሄም ይወድቃል። ቢ እና ሲን ጣለን። የሚነጻጸሩት ኤ እና ዲ ናቸው። A ከበደ says that he was going to the cinema. D ከበደ says that he has gone. Now he has gone የሚለው perfect tense ነው። ስለዚህ ይሄም አይሆንም። So our answer is A. Okay, our answer is A. Number 63. Number 63. Cameron is one of the youngest prime ministers who dash elected in British politics. Cameron is one of the youngest prime ministers who dash elected in British politics. ይሄ የቴንስ ጥያቄ ነው እንደምትመለከቱት። ኦኬ የቴንስ ጥያቄ ነው። የካሜሮን ከሌሎቹ ከሱ በፊት ካሉ ሚኒስትሮች ጋር እየተነጻጸረ ነው። ኦፍ ኮርስ ንጽጽርም ጭምር ነው። Cameron is one of the youngest prime ministers who dash elected in British. who የሚለው pronoun የሚተካው ያው ካሜሮን ነው። Cameron is singular person. Cameron have been, has been, is elected, had been. So passive structure ነው የምንጠቀመው። ፓሲቭ ነው እንደምትመለከቱት። ግን ጥያቄ ሌላው ጥያቄ የሚሆነው ምን አይነት ፓሲቭ ነው? ፕሬዘንት ፓሲቭ ነው? ፓስት ፓሲቭ ነው? ፊውቸር ፓሲቭ ነው የሚለው ነው። Cameron is one of the youngest prime is ስለሚል አሁን current status ነው ያወራን ያለነው። ስለዚህ ፕሬዘንት ፓሲቭ ነው ማለት ነው። ፕሬዘንት ፓሲቭ ደግሞ ከሆነ የትኛው ፕሬዘንት ፓሲቭ ነው? ሲምፕል ፕሬዘንት ፓሲቭ ነው? ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ፓሲቭ ነው? ፐርፌክት ፓስት ፕሬዘንት ፐርፌክት ፓሲቭ ነው ወይስ ፕሬዘንት ፐርፌክት ፓሲቭ ነው? የትኛው? Again, from the given choices አሁን ከተሰጡ ነው። አንደኛ የምናስወግደው ማን ይሆናል ማለት ነው? ዲ ላይ ያለው had been ስለሚል past perfect passive ነው። እሱ እናስወግዳለን። ሌሎቹ ይነጻጸራሉ። ሌሎቹ የሚነጻጸሩ ናቸው። ሌላው ካሜሮን የሚለው ሲንጉላር ናውን ስለሆነ have been የሚለውን እናስወግዳለን። Cameron is one of the youngest prime minister who have ስለማንል ካሜሮን ሲንጉላር ስለሆነ እሱን አስወግደን አሁን የሚነጻጸረው ማናማ ሆነ? ቢ እና ሲ። So he's already elected. Cameron already ተመርጧል። ስለዚህ የተመረጠ prime minister ነው already። አሁን ላይ ያለ current prime minister ነው already ተመርጧል። ከተመረጠ ተወሰነ ጊዜ አልፏል። Still elected ነው elected prime minister ነው። So we use what? Has been. Perfect passive ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። Present perfect passive, not present simple passive. ይሄኛውን አንጠቀም የምንጠቀመው present perfect passive ነው because the action started election የተከናወነው አሁን ሳይሆን ቆይቷል። Still currently prime minister ነው Cameron. Mr. Cameron is prime minister yet. Still a prime minister. So already elected. already ተመርጧል። ስለዚህ perfect ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። B is our answer. 64. It's a dialogue between the two persons, Rosa and Roman. Rosa says, I love chocolate ice cream. Now, if you agree with positive, you say, so do I. If you agree for negative, you say, neither do I. አሁን ይሄ አግሪመንት ከተስማማች ሮማን ልክ እንደ ሮዛ ቾክሌት ብትወድ ከሆነ so do I ትላለች። ካልሆነ neither do I ትላለች። በኔጌቲቭ ስትስማሙ ለምሳሌ ሮዛ I don't love chocolate ice cream. So if Roman agrees, she says neither do I. So it's easy. A piece of cake, isn't it? So our answer is so do I. Okay, but easy to get. Question number 65. When I arrived at the station, the bus dash. When I arrived, this is simple past. So at that time, the bus already gone. So the person missed the bus. አላገኘው ሚስ አድርጎታል። ይሄ ከሆነ የባሱ መሄድ ቀዳሚ አክሽን ነው። የሱ መድረስ ስቴሽን መድረስ ሁለተኛው አክሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ቀዳሚ ነው። So we express the action that happened before another action in the past. We use past perfect to express that. And the latter one, still in the past, is expressed by past simple. Both actions happen in the past, but one after the other. So the first action is the bus left, then I arrived. So had already
left had so has already left present perfect የአንደኛ የምታስወግዱት ነው would already left ሌላኛው ሁለተኛ የሚወገድ ነው የሚነጻጸርም የለውም ከነጭራሹ ይሄ ብዙም አሻሚ አይደለም 66 you haven't seen my textbook dash ይሄ ታግ question ነው እንደምትመለከቱት ሚስ ያደረገው ሾርቱ ጥያቄ ነው ታግ question ላይ ያየነው ስትራክቸር ምንድነው ስቴትመንቱ ፖዚቲቭ ከሆነ ታግ questionኑ ኔጌቲቭ ይሆናል ስቴትመንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ታግ questionናችን ፖዚቲቭ ይሆናል ሌላው auxiliary verb እንመለከታለን auxiliary verb የሌለው ከሆነ do ወይም does ወይም did እናመጣለን ታግ question አሁን ግን already auxiliary verb ያለው ነው ምክንያቱም perfect tense ነው you haven't seen ነው haven't seen so it is negative structure in the sentence so the tag question will be what positive you haven't seen my textbook have you you know not have you positive structure so have you that's our tag question ብዙ more ያስፈልገውም 67 question 67 our teacher dash is gone and goes to the classroom our teacher dash is gone and goes to the classroom so the second action shows that he goes our teacher goes to the classroom always it's kind of simple action እዚህ ጋር ምንድነው parallel to መጠበቅ አለብን ይሄም simple action መሆን አለበት so our teacher puts on is gone no wears አሁን ጥያቄው እዚህ ጋር ነው puts on wears worn is wearing a gown is put on we put on gown we don't wear okay we put on so I think we have done this question so far our teacher puts on his gown and goes to the classroom he always puts on yes I think that's answer puts on okay puts on okay question number 68 I want to go with her for a walk but she's not dash I want to go okay I want to go want is always followed by what infinitive with I want to go with her for a walk main verb want don't confuse the main verb is want I want when now to do what to go with her for a walk but she is not what dash now what is missing here is not a tense verb okay it's not a tense verb it is verbal here again verbal ነው ሚስ ያደረገው ቀደም የዚህ አይነት ጥያቄ አይተና verbal ነው ሚስ ያደረገው ወይ verbal ካለ infinitive ወይም gerund ወይም ደግሞ participle okay ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር she is not more interesting አንልም ይሄኛውን አስወግዳለን አንደኛም ታስወግዱት ይሄ ነው she is not interested simple present this is a tense verb አይሆንም ሁለቱ ናቸው የሚነጻጸሩ interested present I mean past participle interesting present participle ወይም gerund okay ቢ ላይ ያለው gerund ነው ወይም ደግሞ present participle ነው እዚህ ጋር ሚስ ያደረገው ምንድነው participle ነው ስለዚህ the safest answer would be interested passive ጭምር ስለሆነ ይችኛዋን structure እንጠቀማለን ማለት ነው I want to go with her for a walk but she's not interested okay she's not interested okay very good question number 69 the film dash so I am dash ይሄም ጥያቄ ከዚህ በፊት ሰርተነዋል the film dash so I am dash conjunctionaችን እዚህ ጋር የሚያሳየን so result clause ላይ ነው የምንጠቀመው conjunction ነው okay it's a result clause so ብሎ ከዛ በኋላ ያለው structure result clause ነው ፊት ለፊት ያለው the film dash የሚለው ደግሞ main clause ነው main clause ላይ ያለው verbም ይፈልጋል ስለዚህ cause effect relationship ነው የምንፈልገው አንዱ cause ሌላኛው effect ስለዚህ the film ብሎ cause ነው ከዛ so I am የሚለው ደግሞ result ነው because the conjunction is so okay conjunctionaችን so ናት so ደግሞ የምታሳየው ምንድነው okay so shows that the action is what I mean it is relative result clause ስለዚህ result clause ነው result clause ከሆነ ደግሞ cause ነው ፊት ለፊት ላይ ያለው the film subject verb structure ነው expect የምናደርገው እዚህ ጋር subject verb the film is a subject ከዛ በኋላ verb
ወይም ኦብጀክት ካለ ኦብጀክት ነው። I am dash so እዚህ ጋር ደግሞ verb ነው ኤክስፔክት የምናደርገው። so bored ያንኛው adjective ነው። ሁለቱም adjective ነው የሚሆነው። boring ለማለት ከፊት ለፊት verb ያስፈልገናል። ስለዚህ the film is boring. Okay, the film is boring. So that's a cause we here. Okay, filmu boring. So I am bored. So I am what? Bored. I am bored. That's our answer. Okay, question D is our answer. Being bored is the result because the film was what? Boring. The film was boring. Horrible. Instead of using boring and horrible, anyways, our answer is D. Okay, question number 17. The leader sat down only after he dashed his speech. The leader sat down. That's a past tense. Okay, the leader sat down only after he dashed his speech. Completed, has completed, was completed, had completed. So let's see. Completed is past tense. Has completed, present perfect. Was completed, past passive. Had completed. ስለዚህ was completed አይሆንም he was passive structure አንጠቀምም ስለዚህ አንደኛ የምታስወግዱት c ይሆንና ሌላው ይወዳል the leader sat down only after he dashed his speech. Okay, only after he dashed his speech. Completed sample past ይሄም አይሆንም ሁለቱን እናስወግድ okay ሁለቱን እናስወግድ was completed and not completed. Now the ምናነጻጽረው past perfect and present perfect. Past perfect and present. The leader sat down only after he had completed. አሁን አንደኛው past simple ነው እንደምትመለከቱት ሌላኛው መሆን ያለበት ቀዳሚው አክሽን blank space ላይ ያለው አክሽን ነው ቀዳሚው ሁለተኛ አክሽን ደግሞ sat down. So the leader sat down after he completed. I think after ስላለ እንደውም after ስላለ simple past ማድረግ እንችላለን ነገር ግን የመጀመሪያ አክሽን ኮምፕሊት ካደረገ በኋላ ስለሆነ past perfect is the best one. Okay, past perfect is the best one. Possible answer ሁለቱ ናቸው A እና D ናቸው possible answer. Series of action ቢሆን ኖሮ simple past ማለት ነው ነገር ግን አሁን አንዱ ቀድሞ ነው የተከናወነው so the leader sat down only after he had completed his speech. So speechun ሳይጨርስ አልተቀመጠም ማለት ነው had completed. That's the first action. Number 71. I dashed to sleep when my friends left. I dashed to sleep when my friends left. When my friends left የሚለው time clause ነው እዚህ ጋር ሚስ ያደረገው main clause ላይ ያለው verb ነው so አሁንም ቀዳሚው አክሽን የትኛው ነው ተከታይ የትኛው ነው ቀዳሚው አክሽን missing verb ነው እዚህ ጋር ሚስ ያደረገው ነው ሁለተኛው አክሽን when my friends left when በዚህ ቦታ after ማለት ነው በዚህ context okay when means after so the speaker must have left before after his friends or her friend left የሱ ወይም የሷ ጓደኛ ከሄዱ በኋላ ነው ማለት ነው የተኛው ወይም የተኛቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቀዳሚ አክሽን መሆን አለበት okay 71 ላይ ያለው ቀዳሚ አክሽን ከሆነ past perfect ነው የምንጠቀመው because this is simple past ቀዳሚ አክሽን በpast perfect ነው የምንገልጸው had gone ይሆናል I had gone to sleep when my friends left. So I had gone to sleep after my friends left. When means in this case or in this context. When means after. Okay. The when after ማለት ይሆናል እዚህ በዚህ context. Okay, number 72. You can say dash you like. I'm not bothered. Hey, indefinite pronoun ጥያቄ ነው. You can say anything you like. Anything. ማብራሪያ ብዙ አያስፈልገውም something positive no nothing anything is boundless
indefinite pronoun ነው የምንጠቀመው። That's our answer. And the next question, 73, you won't tell my mother about the accident. Okay, you won't tell my mother about the accident. Okay, ቅድም እንዳየነው አይነት ጥያቄ ነው። የታግ question ጥያቄ ነው። ታግ question ምን ይሆናል ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩ ቅድም ማብራሪያ ስለሰጠው ብዙም ለዚህ ጥያቄ ማብራሪያ ያስፈልገውም ስትራክቸሩን ብቻ እንመልከት። won't tell ኔጌቲቭ ስለሆነ ታግ question ምን ይሆናል? positive ይሆናል። የfuture positive ነው። will you? That's our answer. You won't tell my mother about the accident, will you? Okay, 74, please pardon dash being so late. Please pardon. Now pronoun ምን አይነት pronoun ነው? subject pronoun ወይስ object pronoun ነው? እዚህ ጋር ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው። possessive አይሆንም። ማይ እናስወግዳለን። I am subject verb structure ፈልግም አንደኛ እሱን አስወግድም። ሁለተኛ ቢ የሚነጻጽረው I እና me ነው። ስለዚህ I is subject pronoun, me is object pronoun, so we is object pronoun. Pardon me. Please pardon me being so late. The structure after the blank space. Sorry, my bad. The structure after the blank space being so late ይላል። noun phrase ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ noun phrase ከሆነ ከፊት ለፊት ምንድነው የሚያስፈልገን? adjective ነው የሚያስፈልገን። ኦኬ፣ ስለዚህ adjective ስለሆነ የሚያስፈልገን my possessive adjective ነው የምንጠቀመው። Please pardon my being so late. ኦኬ፣ me ከተጠቀምን ክሎዝ ነው የሚሆነው። ከብላንክ ስፔስ በኋላ ያለው ስትራክቸር being so late የሚለው በዚህ ቅርጽ ሳይሆን መሆን የነበረበት pardon me that I am late. Okay, please pardon me, I am late. Okay, I am late ነበር ኤክስፔክት የምናደርገው። ስለዚህ adjective ነው የሚሆነው። ስለዚህ possessive adjective ይሆናል። B is our answer. Okay, 74, B is our answer. 75, the last question for the grammar part or section 2. I will stop here doing this last question. We'll continue next part with the next with the other teacher, the communicative part, 76 to 90. We can continue with the other teachers. With me, we'll stop here. Okay, let's see. One of the boys must have sold dash car. One of the boys. It says one of the boys. And then ጥያቄ ቅድም ሰርተናል። one of the boys ካለ ኦኬ indefinite pronoun ነው ሰብጀክታችን one of ብሎ ከዛ the boys plural noun must have sold። አሁን እዚህ ጋር የተፈለገው pronoun ነው። pronoun ከሆነ his ይሆናል። boys possessive pronoun he's got possessive pronoun subject pronoun አይደለም possessive pronoun ነው he's ይሆናል። okay one of ስለሆነ that's it for today. You'll do the next sections with either Mr. Fantown or Mr. Nugusu. I'll stop here. Thank you for listening. Okay, thank you.